Вітаю, шановні колеги. Рада вітати всіх вас на нашому професійному заході. Ми – Перше медичне об'єднання міста Львова та організація «У світ Razom» з нетерпінням чекали на цю подію і оголошуємо її відкритою. Терапія, терапевт мови і мовлення – це є нова галузь, нова професія у сфері охорони здоров'я України. Тому навчання фахівців цієї галузі повинно базуватися на кращих світових практиках та досвіді з метою, щоб ми могли надати якісну та ефективну терапію мови та мовлення для наших, насамперед, постраждалих захисників. Маємо сьогодні унікальну можливість перейняти цей досвід від наших чудових спікерів Кейтлін Сакстейн та Раші Рана, які прибули до нас з Америки і хочуть поділитися з нами своїми знаннями, а ми при можливості будемо мати можливість поставити їм свої запитання. Мене звати Ганна Левицька, я є терапевт мови і мовлення реабілітаційного центру «Незламні». Буду модерувати цей захід. Зі свого боку хочу сказати, що ми нещодавно повернулися з 3-тижневого навчання Сполучених Штатів Америки, де мали можливість отримати досвід та вивчити загальноприйняті стандарти терапії мови і мовлення, які мають наукову доказовість. А сьогодні ми всі маємо можливість отримати ці знання тут. Сподіваюся, що наш день буде продуктивним. Ви отримаєте результат, на який ви очікуєте. Зараз ми розглянемо деякі технічні питання. Працюватимемо ми з 10 по 18 годину. Обід у нас буде з 13:00 до 14:00. Також буде 2 півгодинні перерви на каву. Це буде о 11:30, перепрошую, і 16:00. Мусимо обговорити таке питання, як нам діяти у випадку тривоги. Ми будемо дивитися, якщо буде, звичайно, тривога, якого вона роду. Якщо це буде ракетна небезпека, ми, звичайно, всі спустимося в укриття. Якщо це буде зліт мігу наших горих сусідів, якщо ви не заперечуєте, ми будемо продовжувати нашу роботу. Проте, хто буде мати потребу спуститись в укриття, ви зможете спуститись в укриття. Переклад нам забезпечуватиме наші колеги Сергій Пославський та Олена Козин. Також для онлайн-глядачів у нас буде можливість поставити свої запитання у чаті. При можливості я зачитаю їх. Так що я запрошую до слова наших чарівних терапевток мови та мовлення, які вже продовж тижня діляться з нами своїми знаннями. І тепер ви матимете змогу почути, які це висококваліфіковані фахівці. Hi everyone, I'm Кейтлін, and this is Ruchi. We first want to start by saying thank you so much for having us. Вітаю всіх. По-перше, хотіли представитися. Мене звати Кейтлін, моя колега її звати Ручі. Нам дуже приємно бути тут з вами. So thank you to Healing the Children Northeast, Razom, and all of you here in Ukraine. І спасибі велике за ваше запрошення, особливо організації Razom України. So just to start, again, my name is Кейтлін, and I work for Northwell Health. It is on Long Island in New York, and I work primarily in the hospital or in acute care. І знову ж таки нагадаю, мене звати Кейтлін Сакстейн. Я працюю в госпіталі, який називається Northwell. Це на Лонг-Айленді. І я працюю у відділенні інтенсивної терапії. And I specialize in swallowing and swallowing disorders. І моя спеціалізація – це я є фахівцем з проблем ковтання та все, що пов'язане з ковтанням. Hello, my name is Rashí Rana, and I work at Yale New Haven Hospital in Connecticut. Вітаю всіх, мене звати Руші Рана. Я працюю в штаті Коннектикут, мій шпиталь називається Yale New Haven. And I also work with swallowing disorders and also with patients who have lost their voice box, their larynx.
А також я працюю з проблемами ковтання, так само і з проблемами, які пов'язані з гортанню. And we are excited to be here today. І можу сказати, що ми дійсно дуже раді тому, що нас запросили бути сьогодні з вами. We wanted to spend one quick second asking the audience how many people have, where everybody is working. І якщо можна, в двох словах, ми просто хочемо дізнатися нашу аудиторію. Звідки ви приїхали, де ви працюєте? So how many people work inside of a hospital? If you could just Хто raise з your вас hand. працює саме всередині шпиталю чи клініки? Very good. Many people. Багатенько так. Not this hospital. Any hospital. Ні, не цього шпиталю, а взагалі шпиталю. Very good. Yes. And how many people work in acute rehabilitation? That's in the States. It's similar to what Unbroken is, a rehabilitation center. А скільки з вас працює, можливо, в якихось центрах реабілітації, тобто такі як еквіваленту цього Unbroken, в якому сидимо зараз? And how many people in outpatient, where the patients from the community are coming to you in clinic? А хто з вас працює в такому форматі, що люди з громади, вони приходять до вас за вашими послугами? Okay. Okay. Ну, мається на увазі, що не пацієнти лежать в клініці і ви до них приходите, а коли ви знаходитеся в офісі в себе в кабінеті, і до вас приходять люди. By saying this, you mean like privately, like private practice? It doesn't have to be private. It could be in a clinic, any kind of clinic where patients from their home are coming into the clinic. Ну, їхнє питання таке просто, вони бачать, як це у них прийнято, це є коли є логопед з проблем мовлення, коли він сидить в шпиталі, в госпіталі, і люди приходять до нього чи неї на візит. Okay. Yes. Outpatient. Very good. We saw some people work both in the hospital and in the clinic, some in the rehab center. We work very similarly in the States. І ми бачили, що декілька з вас підняли руку, відповідаючи на те і на те питання. Таке враження, що ви працюєте як в реабілітаційному центрі, так і в шпиталі. Скажу одразу, що це загальна прийнята практика. В США у нас також таке є. And one last question. І останнє питання наразі. How many of you work with patients with difficulty swallowing? Скільки з вас працюють з людьми, які мають певні проблеми з ковтанням? Okay, so we are going to start talking about the swallow, and we're going to start with assessment. І тоді, добре, якщо ви не проти, ми тоді почнемо нашу лекцію і почнемо з питання, наприклад, оцінювання. Both Caitlin and I prefer, if you have any comments or questions during the presentation, please feel free to just either raise your hand or say it out loud. We are comfortable with that. It would be nice to make it a discussion. І ми хотіли одразу зазначити, що якщо в якийсь момент лекції у вас виникає якесь питання, чи коментар, чи ви хочете щось уточнити, будь ласка, піднімайте руку, задавайте ваше питання. Ми будемо більш ніж раді на них відповісти. Thank you. Дякую. Is it allowed to take pictures during the lecture? Yeah, thank you. So we'll start. So we know that swallowing is a complex process. It's primarily controlled by more than 50 pairs of muscles and 6 cranial nerves. It's controlled by the brain. Що таке взагалі процес ковтання? Що ми знаємо взагалі про процес ковтання? Ковтання – це взагалі процес, який є комплексним. Під час ковтання задіюється десь трошки більше, ніж 50 пар м'язів. І також десь близько 6 черепно-мозкових нервів. So I personally love this photo because I feel like it shows or it depicts what's happening when we're swallowing. It's something that we oftentimes don't think about, but swallowing is, again, it's complex. І мені дуже імпонує саме ця картинка. Чому? Тому що на ній дуже чітко зображений весь процес ковтання, як він відбувається, коли ми ковтаємо.
І саме особливість цієї картинки в тому, що вона досить чітка і ясна. Okay, so we'll start with the oral phase. So just to make it a little bit more interactive, what is the oral phase, or what are we looking for when we observe or assessing somebody eating and drinking in the oral phase? І під час нашого оцінювання пацієнта у нас є фаза, яка називається оральна фаза. І питання перше до вас, як ви думаєте, на вашу думку, що ми в першу чергу оцінюємо, на що ми дивимося, коли оцінюємо нашого пацієнта під час такої оральної фази? Ще раз? So primarily we are looking for, we are taking a look at the anatomic structure of the mouse itself. Excellent, good. Так, це саме так, дякую. So we're looking inside, well, we're starting on the outside, looking at the patient's facial symmetry, if they've had a stroke, if they've had any surgery to the face. Так, ми дивимося, по-перше, на дійсно якісь зовнішні ознаки ротової порожнини, ми дивимося на певну симетрію ротової порожнини, ми звертаємо увагу, чи були у пацієнта в якийсь момент життя певні хірургічні втручання в ротовій порожнині. Inside of the mouth, we're looking to see what their tongue looks like, if it's deviated, if it's weak, their teeth, and then how they're doing manipulating or coordinating that food and liquid. So chewing, creating a cohesive bolus, or creating that food to move posteriorly. І, звичайно, ми звертаємо увагу на такі речі, як на стан язика людини, на стан зубів людини, на те, яким чином людина пережовує їжу. So if a patient is having difficulty with the oral phase of the swallow, what signs or symptoms would you see? What would you observe? Якщо у пацієнта є вже на цій фазі, оральній фазі, проблеми з ковтанням, то яким чином ви думаєте, воно може проявлятися? So primarily the food might be coming out of the mouth. So a little bit of coughing during the chewing. Salivation. Yes, good. Okay. Добре, дякую. And so our second phase of the swallow is the pharyngeal phase, which is very important. It's very coordinated. І друга фаза ковтання, яку ми називаємо фарингеальна фаза, вона важлива. Вона важлива, тому що вона координується багатьма чинниками. And so if a patient is having difficulty swallowing in the pharyngeal phase, they may exhibit that cough before, during, or after a swallow. І якщо у людини вже проявляються на цій оральній фазі певні розлади, це означає, що, наприклад, той же самий кашель може виникнути як до, під час та після проглатування їжі. They may have some difficulty, or some changes in their vocal quality, so that's when they may sound like they're wet or gurgly. Плюс у людини може виникати зміна в тоні їхнього голосу після того, як вони проковтнули їжу. And or they may have difficulty coordinating their breathing and their swallowing. І плюс у людини можуть бути такі проблеми, як з координацією питання дихання та ковтання. And so if we look at this picture, the green part that Ruchi is pointing to is the bolus, or the food. І давайте ми всі разом подивимося на цю картинку. Те, що ви бачите зображене зеленим кольором, це, по суті, ось цей комок їжі, який знаходиться в ротовій порожнині у людини. And so we can follow the food through the mouth. І коли їжа потрапляє в рот, down the throat, or the pharynx. і коли вона, по суті, пересувається вниз по горлу, їжа. And then down the esophagus. And then down to. Так, і потім вже пересувається до стравоходу. And
And so if something is going down the wrong tube towards the windpipe, it's called aspiration. І ось те, що ви бачите там на слайді, це те, що ми називаємо питанням аспірації. Ось тут. So typically when a patient aspirates, their body's way of saying, hey, something is going down the wrong way, is to cough, to expel the food or the liquid out of the windpipe. І типово для аспірації є те, що коли людина переживає аспірацію в цей момент, тіло реагує на це таким чином, і саме перший реагувальник на питання аспірації – це, звичайно, буде кашель. So how many of you have ever taken too big of a sip and you start coughing and you say, ooh, it went down the wrong way? Ви всі пам'ятаєте оці моменти, коли ви або відпили трошки більше води, ніж ви можете потенційно проковтнути, і це починається у вас певні реакції. Ми всі з цим стикалися в якийсь момент свого життя. Some of you? Всі переживали щось подібне? And the cough is protective, right? It's meant to protect your airway. So it's good. It happens to me probably twice a day. А взагалі-то питання кашлю, якщо воно виникає в такій ситуації, насправді це гарне явище, тому що воно говорить про те, що організм намагається себе захистити. Це захисна реакція організму. We also can, a patient can also silently aspirate, and so what that means is they don't have that ability to protect, it's silent, so they're not coughing. А також у деяких пацієнтів можна сказати, що у них є така річ, що вони можуть цю аспірацію переживати дуже, дуже тихо. Тобто вони навіть ззовні не можна навіть побачити, що людина зараз проходить через аспірацію. So if we talk about dysphagia or difficulty swallowing, Якщо ми говоримо про питання дисфагії або ж утруднення ковтання, we know that it's a symptom of a disease. So what are some medical diagnoses that are associated with dysphagia? і ми знаємо, що це є певне захворювання, яке має свої якісь прояви. Відповідно, виникає питання, які є взагалі симптоми дисфазії. Дисфагії. Питання до аудиторії, якщо ви не проти. Які захворювання можуть призвести до дисфагії? На вашу думку. Stroke. Good. Які генеративні? Neurogeneric diseases. Excellent. Very good. Concussions. Yes. And here also, unfortunately, not just trauma to the brain, but trauma to the oral structures as well, unfortunately. І дуже часто це саме пошкодження навіть не мозку, а взагалі ось цієї ротової порожнини та орального апарату. So when we talk about dysphagia, some negative outcomes are some. І якщо ми говоримо про питання дисфагії, то виникають певні інші міркування. For the patient, would be to develop an aspiration pneumonia. І пацієнти, які проходять через це, вони мають тенденцію, що у них виникає оця аспіративна пневмонія. So what actually causes an aspiration pneumonia is not necessarily difficulty swallowing, but the inability to feed themselves. А що взагалі виникає, що є причиною виникнення аспіраційної пневмонії? Не завжди це є питання труднощів з ковтанням. Дуже часто це
питання неможливості людини прокормити себе в самотужки. A patient that is dependent on oral care or like brushing their teeth. Або ж це люди, які залежні від того, щоб хтось чистив їхню ротову порожнину, чистив зуби. Which goes right along with that, a number of decayed teeth. Що, по суті, тягне за собою той фактор, що певна низка зубів в ротовій порожній людині може бути в поганому стані. Tube feeding, more than one medical diagnosis and number of medications. Харчування через зонд, або ж більше, ніж якийсь один медичний діагноз. And so when we think of aspiration pneumonia, we want to think like the big picture of the patient, not just their swallowing. І коли ми взагалі стикаємося з темою аспіраційної пневмонії, треба тут зазначити те, що на таку проблему треба дивитися не лише як проблема ковтання, а проблема більшого масштабу насправді. So a big factor would be the importance of oral care or brushing your teeth. І ось тут майже на перше місце виходять такі фактори, як, по-перше, догляд за ротовою порожниною, тобто ретельне прочищення зубів пацієнта. And a simple, I guess, mouth wash or mouth rinse that we can provide for our patients is baking soda and salt in a small mixture. So it's 1 teaspoon of baking soda for 1/4 teaspoon of salt. So I would highly encourage your patients to make sure that they're brushing their teeth and or using something to rinse out their mouth. І найлегше, що можна на даному етапі зробити, якщо ви стикаєтеся з таким пацієнтом, це щоб пацієнт або щоб пацієнту промивали рот теплою водою, розчином соди, 1 чайна ложка соди і 1/4 солі. We were wondering if how many people who work in the hospital have what we call suction, which is something that sucks, saliva or mucus out of the oral cavity. May I ask this one? Шановна аудиторія, питання. Ті з вас, хто працюють в госпіталі, у вас є доступ до певних девайсів чи обладнання, яке розроблено для того, щоб, по суті, висмоктувати слину, висмоктувати з ротової порожнини людини те, що там знаходиться? У вас є доступ до такого? That makes it challenging, probably, yeah. Не у всіх є доступ до такого обладнання, ми так розуміємо, так? Does anybody here thicken liquids for patients? А хтось із вас на повсякденній основі використовує ці в'язкі рідини, загущувачі для рідини для пацієнтів? So when we talk about thickening liquids, what are some benefits to thickening liquids? Якщо говорити про ось такі загущувачі для рідин, то як, на вашу думку, є найбільшими їхніми плюсами? So the biggest advantage is that you can make the quality of liquid in such a way, in such like firmness way, that a human being can basically swallow it. You can basically regulate the density. Good. Yep. Так, вірно, дякую. So because we thicken the liquid, it makes it thicker or a thicker viscosity. So a patient has better control of it in their mouth, and it goes down slower. Всім зрозуміло принцип про як ці загущувачі працюють. Воно загущує рідину, таким чином пацієнт має більший контроль над тим, яким чином воно проходить по його горлу, і процес ковтання такої рідини для пацієнта стає більш контрольованим. Всім це зрозуміло, так? Which can eliminate some coughing with a patient.
В якійсь мірі ми розуміємо, що це може визвати кашель, це нормально. But there are some negative outcomes. So what would be a negative to thickening liquids? Проте у цих засобів є певна зворотна сторона медалі, є певні мінуси. Які є ці мінуси, на вашу думку? Не всі пацієнти можуть собі, по суті, купити, так? So the biggest drawback in our case, at least in Ukrainian scenario, is that a hospital itself does not provide this kind of liquids to a patient. So it means that the patient or his or her family have to buy them. And we have to admit that they are not cheap. You are right, they are not cheap. Так, і ви праві, вони не дешеві. Yeah. Yeah, that's the reality of our life. То наші друзі. So one of the another drawbacks of this, it can lead to kind of swelling, and the level of sugar in the body can be increased. Also, Так, has лучше, anybody дякую. tried thickened liquids? Хтось з вас взагалі колись пробував працювати в своїй роботі саме з цими загущувачами? Did you like them? Сподобався досвід? So at some point, some of these thickness materials that make the liquid or food firmer, they have this kind of specifics and peculiarity of changing the taste of the food itself. So at some point, the patient might not like it. Yes, definitely. Так, дякую. And so if a patient does not like the liquid, they may not drink the liquid, which then in turn can cause dehydration and or reduced quality of life. They may not be happy drinking that thicker liquid. Так, звичайно, якщо навіть використовувати загущувачі і пацієнту воно не приходиться не до душі, скажімо так, це дійсно може в якійсь мірі призвести до питання нестачі води в організмі, дегідратації, та взагалі повпливати на якість життя. So we do have some thickener product over here, and we do understand that hospitals don't supply it and it is expensive, but there are so many different products out there that do not thicken over time or change some of the taste, so we wanted to bring them just as an example. І ми розуміємо дійсно, що не в кожного шпиталя в наявності є ось такі загущувачі, і не кожен шпиталь може видавати їх пацієнтам. Ми хотіли привести і показати вам ті загущувачі, які ми використовуємо в нашій практиці. Їхня особливість в тому є, що деякі з них вони дійсно не впливають на якість їжі, і вони в змозі втримати консистенцію рідини досить довгий час. And we later, if we have time, we can do a lab and thicken some liquids and also try it if you've never tried it. І для тих з вас, хто ще ніколи не працював з такими загущувачами, у нас буде можливість їх випробувати на практиці і подивитися, як воно працює, якщо є бажання, звичайно. Yeah? Okay. So the two thickeners that we brought are over on the end. The pink box, the one that's opened, is actually a gel thickener. І один з типів цих загущувачів, які ми привезли з собою, він, по суті, що робить? Він робить консистенцію дуже схожу на, наприклад, те ж саме желе. And so the gel is like a gel. You just squirt it in and whisk it, and it thickens the liquid. І питання використовування його, воно дуже просте. Ви просто переливаєте його в теплу воду, трошки розмішуєте, і воно загущує воду.
And then the powder, which is the bluish green container. Sorry. І плюс у нас є такий загущувач ось тут. Це, по суті, є порошком. Is the same thing. So you add it in depending on how thick you want the liquid to be. And it Працює- becomes a liquid. Працює таким самим чином. По мірі того, наскільки густа рідина вам треба, ви додаєте більше чи менше порошку для того, щоб загустити її. The great thing about these two products are they don't thicken over time. So whatever you make it to, it stays that consistency, and it doesn't change the taste of the liquid. Їхня особливість є в тому, через що ми так дуже любимо, це, по-перше, вони не змінюють свою консистентність в часі. Тобто вони досить витривалі, і навіть після якогось часу вони все ще тримають консистенцію. І друге, вони не впливають на смак їжі або рідини. And I think somebody mentioned texture earlier, and the gel thickener, some patients like the texture a little bit better because it's not like powder, so some patients like it better. І взагалі, якщо говорити про структуру таких загущувачів, то треба признатися, що деякі пацієнти подобаються, коли саме воно в порошку переливається в воду, і саме через таку структуру вони сприймають це краще. Гель. So all in all, there are two types of thickening materials: gel and powder, right? Так, вірно, дякую. And there are other negatives of a thickened liquid. Але є ще одна негативна сторона використовування таких загущувачів. So if somebody aspirates the thicker liquid, because it's thicker, if it goes into the lungs, it can cause more of a pneumonia. І через те, що воно по суті загущує, є шанс потрапляння цієї речовини в легені і тим самим викликати певну пневмонію. And the heavier liquid is harder for the body to cough out and clear, which makes it harder for the body to fight the pneumonia as well. І чим густіша консистенція такої рідини, тим важче організму вивести її з тих самих легень, якщо така рідина попадає саме в легені. Тобто пневмонія тоді проходить набагато гірше. Does anybody give their patients some ice chips? У нас є така штука, яку ми називаємо... Зараз, десь там є. Льодяна стружка. Вона називається льодяна стружка. Хтось в своїй практиці використовує подачу льодяної стружки до пацієнтів. Просто, по суті, це такі маленькі заморожені кубики. Also, how many of the patients that you see with dysphagia, difficulty swallowing, what percent do you think are not eating anything at all by mouth? Таке питання. Якщо ви зустрічаєтеся в своїй практиці з пацієнтами, які проходять через дисфагію, в процентному відношенні, як ви думаєте, судя по своїм відчуттям, скільки з них взагалі майже нічого не їдять? So somebody told that more than half. Oh, more than half. Okay. Yes, so this is the population that we would like to focus on for ice chips. Так, вірно. І для таких саме пацієнтів, саме оці 50%, ото більше, ми концентруємо свою увагу до того, щоб надавати їм ось такі льодяні стружки. And typically for the patients that you are seeing that don't have anything to eat, what kinds of things are you working on with them? А ось таких пацієнтів, які не мають що їсти, тобто не мають змоги проживати щось і проковтнути щось, як ви тоді впораєтесь з такими пацієнтами? Що ви їм радите? Перше це зонд, я так почув, так? So first one is tube feeding. That's the first idea that comes to our mind. And sorry, in terms of your therapy, what kinds of things are you doing? Are you providing some tastes of food to see how they're doing? А саме, якщо говорити за ось питання логопедії, яким чином ви з цим справляєтеся? Чи то ви, можливо, радите людям якісь підсилювачі смаку для їжі, чи щось інше?
Ні, я так розумію. So usual and what is typical for us is that when we are facing this kind of patient, it's not just as speech therapists to make this kind of decisions. Usually we are consulting, gastroenterologist, we are consulting the patient's physician. The speech therapist also has its or her input, but although it's not like just a speech therapist doing some kind of decision. Usually that's a complex decision by several subject matter experts. So what this lady has just said is that what is typical in her practice to do if we are facing this kind of patients who have dysphagia and have hard times go through eating. In addition to what has just been said, she says that she also resorts to the help of the psychiatrist. Somebody said that they would also resort to the help of a psychologist, but in this case, a lady said that in our case, psychiatrist is the one who can basically prescribe some medications. So sometimes a person physically can swallow, but because of he or her has some kind of considerations or like simply fear of swallowing, they need some kind of additional help. And this additional help is the medicaments and drugs. So the psychiatrists are the ones who can prescribe something to make it easier. Okay, very good. All great answers. Oh, sorry. Не пацієнта, а родичам, так? And yeah, basically involvement into this process as psychologist would be also great not only for the patient but also for the patient's family and parents and family members. And the reason why is that these are the people who are perhaps feeding the patient, and if a patient is causing a resistance to eat, these are the people who are telling him or her 100 times per day, like, eat, you have to eat, you have to eat every time we give you something. So, and the psychologist is mostly not even for the patient, but for the patient's family. Yes, that's all great points. Thank you. Це дуже влучні зауваження, і ми дякуємо вам за них. One of the things we do very early on in the hospital when patients are not eating anything by mouth is actually giving these ice chips. Одна з тих речей, до яких ми прибігаємо по роботі з пацієнтами, які наразі знаходяться в лікарні і майже нічого не їдять, саме ось ця льодові стружки або ці маленькі льодові кубики.
we wanted to show you an example of the positive impact, the good that could come from ice chips. І наразі хотіли показати вам гарні, позитивні моменти, які можна отримати, використовуючи ось таку льодову стружку. So we will explain the type of endoscopy for swallowing later, but we wanted to show you a picture to help explain why ice chips can be good. І до питання ендоскопії під час ковтання ми перейдемо трошки пізніше, але наразі просто хотіли показати вам, що відбувається в ротовій порожній людині під час того, як людина проковтує ось таку льодову стружку. So in the first picture, you can see a lot of mucus and secretions in the throat. This often happens for patients that are not eating because the body becomes very dry and there's a buildup of this mucus. І на першій картинці ви бачите те, що виділено зеленим, це по суті мокрота і плюс виділення, тобто слина. Воно відбувається в таких масштабах через те, що в силу того, що людина не їсть, виходить так, що людина, по суті, трошки стає, тіло стає трошки слабше, і через це виділяється більша кількість рідини в ротовій порожнині. And so in this first picture, that's the secretions, and then we provided ice chips to help thin out that mucus and clear it from the throat in the second picture. So all of it is gone in the second picture. І ось на першій картинці це пацієнт до того, як ми давали пацієнту ось цю льодяну стружку. І вона дозволила що зробити? Вона дозволила, по суті, позбавити, проковтнути все те, що накопичилося в людині в роті. І на другій картинці, як ви бачите результат, воно все, по суті, пішло. So who said swallow evaluation? I think you did, right? So are you all completing like clinical swallow evaluations or bedside swallow evaluations? How are you assessing your patients with difficulty swallowing? Питання до аудиторії. Ви під час своєї практики проводите оцінювання процесу ковтання пацієнтом? Якщо так, то ви як це робите? Біля ліжка пацієнта чи під час прийому пацієнта у вас? So the very first screening done in this direction is done by a nurse with a speech therapist present in the room. Awesome. What does the screen entail? What does the nurse do? А ви можете яким чином проговорити, що робить медсестра? Що саме, які дії вона робить? So the way we do it is So primarily what we assess is the level of consciousness of a human being in front of us. Second, a nurse is given him or her the first spoon of water, and if it goes smooth and the person is not coughing, then we give the second and the third spoon of water. Very good. Добре, дякую за опис. Yeah. Sure. So we have two scales of evaluation. The first one is done by a nurse, another one is done by a speech therapist. Так, я дуже попрошу задавати питання українською, бо не розуміють присутні, про що ви питаєте.
Дякую. Юля прокоментувала продублювала свій коментар українською. Ви зрозуміли? So in the States, we do something very similar. So we have a standardized screen called the Yale Swallow Protocol, which is 3 ounces of water. В США у нас є дуже і дуже схожа практика на вашу. Це є стандартизована практика. По суті, замість 3 ложечок води ми даємо 3 унції води. And we also can do a clinical swallow evaluation or a bedside swallow evaluation. І ми також робимо це клінічне оцінювання ковтання та оцінювання ковтання пацієнта, який знаходиться в ліжку. And so just between Ruchi and I, we do it very differently where we work. І взагалі оцінювання пацієнта, воно може трошки різнитися в залежності від типу шпиталя, де ми працюємо. And neither way is right or wrong. We're just really assessing the swallow and seeing if we need an instrumental or what our next steps would be. І було б неправильно говорити, що десь роблять це правильно, десь роблять неправильно. Воно все до тих пір, поки воно показує свою ефективність, воно все може працювати. For example, where I work, we complete the Yale Swallow Protocol, and if the patient fails, they must immediately have an instrumental swallow evaluation. So our hospital does many more instrumental swallow evaluations because of that. І в нашому, наприклад, закладі є такий навіть введений протокол, він називається протокол ковтання ЄЛ. Якщо ж людина не пройшла через цей протокол, результат був негативним, тоді ми оцінюємо ковтання пацієнта вже за допомогою певного інструментарію. Which leads us to instrumentals. So who here has instrumentals or a FEES or a modified barium swallow study where they work? І це вже підводить нас до питання інструментального оцінення чи оцінення через це відеоендоскопію. Хто з вас в якийсь момент життя чи своєї практики стикався з подібним? Few of you. Has anybody seen one? А хтось, можливо, бачив, яким чином ці інструменти застосовуються і працюють? A few. Okay. So on this slide we have video fluoroscopic swallow study and also modified barium swallow study. І на даному слайді ви можете бачити те, що у нас називається відеофлюороскопічне дослідження глотання. They are the same test. They just have different names depending again where you work. So what do you call it where you work? Вони, по суті, дають один і той же результат розуміння, що відбувається під час глотання пацієнта. Про це воно робиться трошки різним способом. Питання таке, щось подібне у вас практикується? Якщо так, як воно називається? You call it video swallow or MBS? So we would say that it's called radial assessment of swallowing. Okay. And also it is called endoscopic swallowing assessment. Perfect, thank you. Okay, so with the x-ray of the swallow, Якщо ось подивитися на ось, по суті, флюорограму ковтання, we typically start with the patient seating in a lateral view, so we're looking at this side of them. то спочатку ми починаємо дивитися на картинку тоді, коли, по суті, людина сидить стороною своєю правою чи лівою до нас.
So you can see the patient's nose, their jaw, Тут ви можете бачити ніс людини, її ніжню щелепу, their hyoid, гортань, their cervical spine. ем, Sorry, spine, back. також ви можете вже бачити на даному слайді цей хребет людини. Their airway or their Ви можете бачити дихальні шляхи людини, вони тут чітко показані. and their throat. І горло. If this picture looks a little confusing, don't be worried. It was very confusing for us as well when we first saw it. Якщо, можливо, в якийсь момент ця картинка трохи спантеличує вас, не переживайте, у нас було те саме, коли ми бачили її вперше. One of the biggest things that was difficult for me to see in the beginning is the difference between where it was finding the food pipe that leads to the stomach. І взагалі, що для мене було найважче побачити на цій картині, це взагалі ось цей шлях, канал, по якому проходить їжа під час того, як вона потрапляє до стравоходу. So the easiest way is to see this area, which is lighter, is the airway because it's filled with air. Найлегше, яким чином можна зорієнтуватися, це дивитися ось сюди, через те, що вона трошки яскравішого кольору, через те, що це дихальні шляхи, вони є наповнені повітрям. And the food pipe is closed, so it looks like it's closed here. It just sits to the back of the airway. А ось труба, по якій проходить, канал, по якому проходить їжа, вона дуже-дуже щільно до нього приставлена. Вона знаходиться майже поряд. And these are the vocal folds. І це є наші голосові зв'язки. So when a patient comes down to radiology, То воно виглядає так, що коли людина приходить, по суті, на флюорограму, we bring them down in this fancy pink chair. як ми це робимо, ми усаджуємо таку людину на ось такий красивий стілець, And it fits right into our machine so that we can take the x-ray or the moving x-ray. цей стілець на колесиках буквально підводиться до машини, яка робить флюорограму, рентген, і, по суті, людина, сидячи комфортно на стільчику, отримує рентген. So what we do is we have patients eat and drink. І під час такого процесу, коли людина сидить на такому стільчику, ми даємо людині певну кількість їжі та рідини, щоб людина випила. Тобто людина, по суті, їсть та п'є під час того, як її роблять рентген. And everything that they're eating and drinking is mixed with barium, which makes a contrast so that we can see what happens when they swallow. І, по суті, коли їжа починає проходити через ротову порожнину людини, воно дуже гарно відображається і робить такий контраст на флюорографії. Відповідно, це є дуже, дуже видно одразу. So, like Ruchi said, we don't expect you to, well, don't be overwhelmed by this photo, but we want to show you a normal swallow. І як вже казала Ручі, якщо є якийсь момент ви розумієте, що, можливо, ця картинка для вас не є повністю зрозумілою, це нормально, ми проходили те саме. Просто ми хотіли показати вам, яким чином проходить їжа через стравохід, і яким чином це відображається на флюорографії. Technical difficulties. Так, вибачте, у нас трошки технічні замінки. А, це відео. Mm-hmm. Yeah. Oh, this is that one.
We're just going to look one up on the internet. Це було просто вставлена, по суті, картинка з інтернету, а через те, що немає підв'язки до інтернету наразі, вони просто зайдуть в інтернет і покажуть вам з інтернету. Other videos that we would like to show. Sorry. Sorry. Oh, there we go. So this is not a great image. This is very dark, I think just because we stretched it out. Вибачте, що якість такого відео буде не дуже висока. Відео, по суті, в чорно-білому форматі. But just so that we can show you, similar to what Ruchi was saying before, the airway is going to be lighter, so you can see it right here. Але наголошуємо ще раз те, що ми казали, те, що Ручі вже казала раніше, дихальні шляхи на цій картинці будуть показані трошки яскравішими кольорами через те, що вони наповнені повітрям. And this dark stuff right here is actually the food and the liquid. А ось це більш темне угруповання ось тут, це, по суті, є канал, по якому проходить їжа. So when we mix the food and liquid with barium, this is the contrast so that we can see it. І коли ми додаємо барій до їжі і їжу змішуємо з рідиною, ми на рентгені дуже чітко бачимо ось цей контраст. Did you all see that? Побачили That was a всі? little clearer, right? Yeah. Have some of you seen a video swallow before? Have you, or is this all new? Хтось з вас вже щось подібне бачив, чи для вас це вперше? Yeah, we saw the video itself. Not this one, but similar the ones. one. Mhm. Do you want to see? No. Any questions about video swallow study? Чи є в когось наразі якісь питання по темі ковтання? So you as a speech therapist are doing your evaluation of the patient using this barium. So, yes, it depends on the patient. Some we do with the X-ray, and some we do the endoscopy. It depends why they're having difficulty. Залежить багато від пацієнта, але так, для деяких з них ми використовуємо рентген, для деяких ми все ж таки прибігаємо до допомоги ендоскопії. Sorry. With
Is the speech therapist doing these manipulations basically, or specially allocated for this person is doing this? Is speech therapist doing this, or So specially? with the X-ray, we interpret the test, but we have a radiologist or a doctor who takes the video or the film. So there has to be a doctor for the X-ray. Ну, вона каже так, що коли робиться рентген, то в рентгенному відділенні є людина, яка відповідає за машину, і вона, по суті, робить сам рентген. Ми ж зі свого боку інтерпретуємо, тобто трактуємо те, що ми бачимо на виході, тобто цю саму флюорограму. Якщо можна, я додам, я була присутня на цій процедурі. Терапевт мови і мовлення робить консистенції, декілька консистенцій, які буде пацієнт ковтати, а сам доступ до апаратури має лікар-радіолог. Тобто ми, терапевт мови і мовлення, не безпосередньо у цьому MBC не контактує з самим обладнанням. Так, звичайно. Цей радіолог тільки контактує з обладнанням, всю процедуру описує, потім пояснює пацієнту, які результати цього обстеження, тільки терапевт мови і мовлення. Так, вони все фіксують, кожне обстеження фіксують, де бачать якісь проблеми, це все фіксується і безпосередньо пояснюється після процедури самому пацієнту. And the ladies over there is emphasizing that when this kind of procedures are being done, the kind of final description of what we saw on the X-ray is being done not only by one person, by the speech therapist, but it's also done by the physician. So there is kind of two conclusions by a physician and speech therapist. Yes. When we do endoscopies, we do them alone. We do not have a physician with us. А коли вони проводять ендоскопію, то ендоскопію проводить вже їхній логопед. Can you ask another question? In this kind of approach where you use instruments for this procedure, is this utilized? Is this done when you have to do with children, for example? Is it done on children? Yes. Mm-hmm. Так. Great questions. Is it possible for you to elaborate a little bit on ice chips? What amount of them can you give to a person? The last thing we want is for a person to have this pharyngitis. The last thing we want a person to have this pharyngitis. So is it possible to elaborate on the amount of the ice cubes? That's a great question. Yes. Гарне питання, дякую. So one of the reasons why ice chips is a little bit better than some other trials of food is because as long as you are providing very clean oral care, your body should be able to absorb small amounts of water going to your lungs. Що гарно під час використання з такої льодової стружки, це те, що до тих пір, поки у людини поки людина дбає про свою ротову порожнину, чистить зуби, до тих пір, поки людина дбає про це все, тіло саме буде впитувати, по суті, цю рідину навіть без додаткового якогось говтання. Тобто невеличкі порції льоду, які потрапляють до ротової порожнини, вони впитуються через слизову оболонку. So the question, well, yeah, thank you for the answer. The question was the last thing this lady wanted is to have this kind of inflammation inside. But the lady said that
ice cubes basically do additional stimulus, but it does not cause the inflammation. Yes, exactly. And it will hopefully help your patient feel a little bit better by hopefully clearing some of the mucus and then also helping stimulate the swallow and make the throat feel a little bit better. Так, дуже гарний коментар, дякую. І плюс сам факт того, що до рота людини потрапляє ще якийсь відсоток рідини, може призвести до того, що дійсно та мокрота, яка накопичилася там, вона може пройти далі нарешті. Ladies, would that be a good idea? Like, did the lady understood it right that at some point speech therapist might advise the family members of the patient to buy or do their own little ice cubes to give their relative or patient on a daily basis, this kind of things? Is it okay? Or is the consumption of ice cubes is prescribed only to do this only at hospital, or you can do it at home? Because the format in which we operate is that we have stationary patients, basically those who come to us for like 10 days, we treat them and they go home. So the question would be like, ice cubes are proper to give them only during this stationary phase, or they can also use them during the times when they are at home. So is it possible for you, for the family members, to give these ice cubes to them at home? So yes, the most important part of giving the ice cubes is making sure that the patient's mouth is clean. So brushing their teeth, brushing whatever they have in their mouth, because the bacteria that's in the mouth is what is of concern. So if the bacteria goes down with the ice chip, that's what's going to cause them to have a pneumonia or have difficulty, not necessarily just the ice chip alone. So it's possible to give them at home, right? Yes. Mhm. Ta- mhm. Так, оці льодову стружку можна давати пацієнту навіть вдома, можна дійсно проговорити це з членами сім'ї. На що вони наголошують, це те, що головною умовою для того, щоб давати людині ось такі льодові стружки, це те, щоб ротова порожнина пацієнта була чиста, щоб зуби були вичищені. Причина в тому, що якщо вони є не досить чисті, там накоплюються бактерії, і якщо давати такі льодові стружки людині, бактерії разом з льодом, разом з цією водою, вони потрапляють далі в організм, що може призвести до гірших наслідків, скажімо так, вплоть до пневмонії. And there are other considerations just to make sure that the patient's family members understand some of the restrictions. For example, we saw some patients with Yako and Anya who were not yet really using their mouth to take the ice cube, the ice chip, and really move it in their mouth. So for those patients, it's important more for just stimulation, maybe putting it to their lips, seeing if they can lick the ice chip, just trying to work with the ice chip, not necessarily putting the whole thing in their mouth to swallow if they're not really moving other things in their mouth. І також треба зазначити одну річ, що питання надавання ось такої льодової стружки людині – це питання стимуляційне. Тобто першочергово не є ціллю, щоб людина проковтнула це або щоб вона це абсорбувалася в роті людині. Це більше зроблено для того, щоб або прикласти певну частку льоду до губ пацієнта, щоб подивитися, чи реагує людина, чи буде вона облизувати свої губи. А якщо і давати ось такі льодові стружки пацієнту в рот, то, звісно, невеликій кількості. Are there any kind of prescriptions or tips and tricks how often you can give ice cubes? Like, would that be a proper idea to give ice cubes to a patient more than like 2 weeks, for example?
so we were just discussing. So really, I hate to say this, but it depends on the patient and why they have difficulty swallowing. So, Взагалі, більша частина всього цього залежить від пацієнта і від причини, чому у нього чи у неї є проблеми з ковтанням. so it's totally fine to give that for 2 weeks. At that point, we would say, are they able to, if it's been a period of time and they're doing okay with the ice chips, what is the goal of therapy? Are they able to try different POs at that time? Or is not eating by mouth, they're not able to eat by mouth? І взагалі вона каже, що нема нічого поганого в тому, щоб давати такі стружки людині навіть на протязі 2 тижнів. Задати це питання треба іншим, на що ми це робимо, яка наша ціль. Чи то, можливо, людина просто не їсть дуже довго і шляхом надавання такої льодової стружки ми хоч якось підтримуємо їхній баланс, чи щось інше. So we will talk about swallowing treatment, so we can go more into treatment. But with swallowing, we know it is many, many muscles. And so we want to keep those muscles going. So definitely with the ice chips, it helps to clear those secretions. It helps to stimulate that swallow and keep it going. Про питання саме, яким чином ми можемо лікувати або покращити ковтання людини, поговоримо трошки пізніше, але наразі, що ми хочемо просто зазначити, це те, що при ковтанні задіються, як ми вже сказали, трошки більше, ніж 50 пар м'язів. І дуже важливо утримувати, підтримувати функціональність цих м'язів на цьому рівні. Відповідно, дуже гарним способом це робити, це є дійсно ось таке путем подачі людині ось такої льодової стружки. Are there any other kind of methods besides the ice cubes? Would there be like a good idea, say, to give the ice cubes and the hot, not hot, but like warm water for a patient? So this kind of approaches, do you do anything like this? Would it be a good idea? That's a great point. A lot of times we try some sort of thermal stimulation. Honestly, in terms of just accessing, we typically will just do ice chips, but any form of small amounts of water would be okay. Питання, вона каже, гарне. Просто ось в питанні такої термальної якоїсь стимуляції ми, якось так сталося, що не дуже часто це практикуємо. Наразі ми просто обмежимося тим, що даємо людині льодову стружку і все. Тобто їм для них це більш ніж достатньо. I think for us, it's probably just one of the safer things that you can give your patients besides trying something else. If the family member wants to bring in, let's say, their favorite pudding or something like that, it's probably safer to tell the family, maybe instead of this, we can give them something like an ice chip that's safer for them to eat. Взагалі, з точки зору безпеки, це все ж таки, мабуть, один з найбезпечніших способів зробити, повернути людину до більш-менш нормального ковтання, тому що були випадки, коли і члени сім'ї приносили там якісь там тістечко своїм родичам, яке нібито м'яке, але вони казали, що ні, давайте зараз замість тістечка все ж таки будемо притримуватися ось такої льодової стружки. Typically for us, we are using ice chips, Кейтлін and I were just saying, primarily in the ICU for short periods of time where we're expecting short-term swallowing issues that will improve over time. І взагалі, як казала Кейтлін, дуже часто ми використовуємо підхід використання такої стружки саме в відділенні інтенсивної терапії. Чому? Тому що саме перебування в відділенні інтенсивної терапії воно не є довгостроковим, воно націлене на те, щоб швидко людину поставити на ноги, бажано. І саме для ось такого короткотривалого якогось лікування ми використовуємо оцю льодяну стружку. For long-term issues, it might be more of a discussion with the family, doctors, other people to see whether or not the patient is willing to take the risk and say, we want to try more food than just ice chips. А що стосується вже такого більш просунутого питання ковтання і повернення людини до нормального ковтання, то це вже такий комплексний підхід, де треба розмовляти як з лікарями пацієнта, так і з членами сім'ї пацієнта для того, щоб зрозуміти, чи можна наразі пацієнту давати щось
більше, щось більш тверде, аніж просто кубики льоду. Наші доповідачки ще мають декілька відео, але ми зараз маємо перерватися на коротку перерву на каву. На півгодини ми зустрінемося о 12-й. Питалися мене, чи можна поставити якісь печатки, що ви відряджені з роботи сюди. Ви можете мені здати ті документи, я зараз організовано передам наш адмінкорпус і вам проставлять ці печатки. Зустрінемося о 12-й.
нашим доповідачкам. Thank you. Okay, so we will start hello. With continuing to talk about video swallow or the X-ray of the swallow. Отже, ми продовжимо говорити про процес ковтання та відео, яке ми з вами перед тим дивилися. Our videos are not working, so we quickly pulled these up on YouTube. So hopefully they are what we want to talk about. На жаль, те відео, яке ми планували показати з презентації, не працює, тому я буду намагатися завантажити його з Ютубу. Oh, so Ну, going so fast. So this is going faster than how we can replay it back to you, and we can't slow it down. So ми би sorry. хотіли трошки показати вам це відео в сповільненому режимі, але не дуже нам виходить, тому ми трошки подивимося, воно буде досить швидке. So the green is the airway. Отже, там, де зелене є, це є дихальні шляхи. And the posteriorly or behind that is the throat or the pharynx. І позаду цього це є горло, гортань. So this person is going pretty quickly again, so our apologies. Ще раз перепрошуємо за те, що воно буде трошки швидше показувати, ніж ми хотіли. But we pause the video. Але ми будемо зупиняти його. So where the green marker is the wall that separates the airway and the throat. Отже, там, де ви бачите зелений колір, це розмежовує дихальні шляхи і, власне, де проходить їжа. And so this person has a lot of food or liquid that's going into the airway or they aspirate it. І ви бачите, що в цій ситуації є багато рідини та інших часточок їжі, які попадають в дихальні шляхи. Just a review, the dark is the contrast, which is the food. Отже, ще раз нагадую, що там, де темнішим кольором, це є їжа. So you can see part of the contrast is entering the food pipe going towards the stomach. Отже, ви бачите, що одна частина цієї їжі заходить в стравохід. And then part of the contrast is staying inside of the throat behind a structure that's a cartilage. І ви бачите, що одна частина не проходить, вона залишається в горлі. We call this the epiglottis in English. Ми називаємо англійською, ну тобто українською це буде надгортанник. Okay, and then part of it is going, of course, towards the lungs, like Кейтлін mentioned. І ви бачите, що одна частина рухається в сторону легень. This is a pretty bad swallow. Тобто це таке досить важке ковтання. One of the other things that's interesting in this video is
the patient did not cough. So remember, we talked about silent aspiration. Отже, що тут цікаво зауважити в цьому випадку, це те, що пацієнт не кашляв. Тобто це така як потрапляння їжі не туди, яка не характерна для кашлю. So this is a bit more dangerous because all of it is staying in the lungs. Тому це більш небезпечно, тому що все це зупиняється в легенях. Any questions about video swallows? Можливо, у вас є якісь запитання по цьому відео, тобто про тому, як проходить оце ковтання? So we will begin talking. Yeah. Yeah. Це є гарне запитання. Yeah. That's a great question. So it depends. Ну, це залежатиме від ситуації. So, yeah. Typically not. We have respiratory therapists or therapists that work primarily with breathing and suctioning. Отже, ну, якщо чесно, типово ні. Якщо в нас є терапевт по цьому, тобто по диханню, So sometimes we will call them and they will suction them through the nose down the throat. інколи ми їх викликаємо, тобто і вони це, тобто, як скажемо так, видалять через носову порожнину. Especially for those patients who are respiratory compromised or have more difficulty breathing. Особливо в випадку тих пацієнтів, які мають труднощі з диханням. In my hospital, part of the problem is we do not have access to that specific type of suction in radiology departments. Ну, в моїй ситуації, в моїй лікарні, в нас не дуже є доступ до такого, наприклад, видалення їжі таким чином. But in the ICU, if I'm completing the endoscopy, then I am able to suction through the nose if it's necessary, which I often will do if there's too much food entering the lungs. Але зазвичай в інших місцях, наприклад, я можу провести таке видалення їжі, тобто завдяки ендоскопії. And the nice thing about that is I can watch where the tube is going. So I will watch to make sure it goes into the lungs so I can suction out the food. Тут є дуже помічним те, що ми можемо спостерігати, власне, за трубкою, яка наближається до того місця, де потрібно видалити оцю їжу з легенів. Great question. Дякуємо за ваше запитання. So another type of instrumental or evaluation of swallowing would be a FEES or fiber optic endoscopic evaluation of swallowing. Отже, ще є одним видом такої оцінки ковтання. Це є інший метод, який називається скорочено абревіатура FEES. Has anyone seen a FEES? Чи хтось є ознайомлений з такою методикою? Some? Okay. So it is an endoscopy. So the camera goes through the nose, and you can see Ruchi is following it down. So it goes through the nose and back down the throat and hovers above. So it gives us a different view than on a video. Отже, це виглядає таким чином, що ця ендоскопічна камера, вона проходить через ніс, вниз по горлу, і тоді, тобто воно виходить протилежним чином, ніж ви бачили на відео. So we will watch. Можливо, ми подивимося відео. Talking about the nose, going through the nose. Отже, ви бачите, що це йде через носову порожнину. So that is where you saw that elevation. That's actually your velum or your velopharyngeal port.
Отже, ви бачите, що це тут йде м'яке піднебіння. Is there another word? Мгм. Okay. So one of the things we look for at this part of the endoscopy is to see whether or not the velopharyngeal port, that structure, is moving the way we need it to. Отже, що ми найбільше хочемо побачити на цьому відео, чи в цьому процесі оця структура буде рухатися в тому напрямку, якому нам потрібно. So we typically have the patient say words without nasal sounds, so something like pivo. Мгм. Отже, в цьому ситуації в нас пацієнти говорять так, ніби, знаєте, як без, через ніс ми кажемо, так, як, наприклад, пиво. I learned pivo pretty quickly in Ukraine. Я чомусь найшвидше вивчила це слово українське. So you see the port closing. Отже, ви бачите, що цей клапан закривається. And of course, this is important because if the port does not close, then the patient will have food and liquid coming out of their nose. Звичайно, що це важливо, тому що якщо не закривається, пацієнтові буде складно забрати цю їжу через ніс. So that's where it's closed. Отже, ви бачите, на цьому етапі закривається. So after we see if the port opens and Після того, як closes, ми побачили, як цей клапан відкривається і закривається, we will have the patient say a nasal sound so that it does open, so that we can go over and look down into the throat. отже, ви бачите, що тобто буде говорити пацієнт через ніс. So like, Отже, ви будете чути такі звуки. So the interesting thing about the anatomy, when we go into the throat, you're going basically as if you were diving into a swimming pool head first. Мгм. Отже, коли ми говоримо про цю процедуру, це можна порівняти як з пірнанням в басейн, тобто ви йдете вниз. So it makes it a little confusing because the bottom part of the screen is the front of the patient. Отже, цікаве тут є знати те, що нижня сторона, тобто для нас це є передня сторона пацієнта. А оця верхня сторона на екрані, тобто це є верхня сторона пацієнта. Even though this is the right side of the screen, it's actually the left side of the patient. Отже, на екрані, тобто це таким чином показано, що це є ліва сторона пацієнта. And this is the right side А of це the права patient. сторона пацієнта. Does that make sense? Чи це зрозуміло? so we'll talk about the anatomy or what we see on the next slide. Отже, ми поговоримо більше про цю анатомію на наступному слайді. But right in the center, the closing, those are your vocal folds. Ви So you- бачите по центру це є закриття, тобто голосових зв'язок. So we might have the patient say E, so we can see the closure. Отже, ми можемо послухати, як пацієнт говорить звук «і», щоб подивитися, як виглядає закриття. And we'll also have them say some other sounds or words so that we can see how the different structures move. Також ми можемо попросити пацієнта сказати інші звуки чи якісь такі, які вам потрібно для того, щоб побачити, як проходить оцей процес. We also sometimes have a patient cough to see how strong their cough is.
Також ми можемо попросити пацієнта кашельнути, щоб подивитися, наскільки сильним може бути їхній кашель. And what's great about this view is we can also see their secretions or their saliva. Також цікаво те, що ми можемо побачити в цій ситуації роботу слизової оболонки. Sometimes we have patients that sound a little wet or gurgly, and we're able to see what their airway looks like. Тому що інколи, коли пацієнта, здається, є забагато цього мокротиння, ми можемо подивитися зсередини, як це виглядає. This is a normal looking throat, just heads up. Отже, Normal. отже, це нормальний вид, як би це мало виглядати. Technical difficulties, sorry. Перепрошую, певно, якісь технічні труднощі. Okay, so some exciting news. We did the first SLP fees here on Tuesday. So Отже, ми хочемо congratulations. потішитись такою новиною, що ми от такий є перший процес провели тут в вівторок. Just to clarify, there has been endoscopy and swallowing in Ukraine before, but usually a doctor is required to pass the scope. But this was the first time we SLPs were able to work together to do this, so it was exciting. Ну, тобто ми розуміємо, що для вас це не є нове, що ваші лікарі це вміють робити, знаєте, робили раніше. Просто для нас це був новий цікавий досвід, тому що ми працювали разом з вашими лікарями, Yes. з Ярком і Ганною. And this is actually a picture from their equipment. І насправді це фотографія з того обладнання, яке у вас є. So going back, this is a picture of when we're looking down, or that bird's eye view. І це є та фотографія, коли ми дивилися, тобто коли в нас є вид зверху. And we will point out the anatomy. І ми хочемо тут більше наголосити про анатомічні показники. So when we first go down, we see the base of the tongue. Отже, коли ми будемо рухатися зверху до донизу, ми бачимо основу язика. And then we have our piece of cartilage, or your epiglottis. Тоді ми побачимо надгортанник. So this closes off to help close off the airway. So it's one of our layers of airway protection. Отже, це є один з тих місць, де захищає наші дихальні шляхи. We have our laryngeal vestibule, which has our true and false vocal folds. Отже, You can just say vocal folds. отже, в нас є голосова щілина, так, яка закриває наші голосові зв'язки. So this is great because we can see how they move. Дуже добре, що у нас є така можливість подивитися, як вони рухаються. Sometimes when a patient has a stroke and has weakness on one side, they may also have some weakness closing the vocal folds. Тому що в випадках, коли у пацієнта є інсульт, ми можемо подивитися, тобто, які там є утруднення їхнього закриття і відкриття. Yeah, the top part of the esophagus or food pipe, which is closed. Угу. Ми бачимо також, що є цей стравохід. And yeah, that's the back of the throat. Отже, це є задня сторона, задня стінка нашого горла. So you have different cavities in your throat, which are important to help push the food down. Отже, ви бачите, що у нас є різні порожнини в нашому горлі, які мають свої функції. Sometimes when a patient swallows, they may have
some leftover food or liquid in these cavities. Тому інколи, коли проходить процес ковтання їжі чи води, в деяких з цих порожнинах може затримуватися дещо з цього, Which can be dangerous because it can fall right into the airway. що може бути небезпечним через те, що може попасти в дихальні шляхи. So again, you can see this picture over here. The scope is going through the nose and back down, so kind of exactly what Ruchi said, we're looking down this way. Отже, ви на цій картинці можете побачити, як саме проходить цей процес, тобто ми його встановлюємо через ніс вниз до горла. Similar to the X-ray, we give patients some things to eat and drink, and we mix it all with dye. Отже, щось похоже до рентгену, коли ми просимо пацієнта, можливо, щось випити і з'їсти, щоб утворилася така субстанція, яка нам дасть більше можливостей побачити, що відбувається. And this way we can see exactly where the food or liquid goes when it's colored. Таким чином ми бачимо різні кольори, і для нас зрозуміліше, куди саме попадає їжа. So this picture over here, the left, is likely applesauce or yogurt mixed with green dye. So right where Ruchi is pointing Отже, тут, де ви дивитесь на цій картинці, is pudding with green dye. тобто це є... Pudding. Це пудінг. тобто це є зелене, це відповідає за їжу. And the next picture is normal anatomy. Отже, на цій картинці це, тобто, нормальний вид, так як би мало виглядати. And then the picture to the far right is somebody swallowing, so again it's green. Отже, а на цій картинці ви бачите зелені кольори, тобто як проходить ковтання. And you can see right where she's pointing, it's going into the airway. І тут, де ми показуємо, ви бачите, що дещо попадає в дихальні шляхи. They also likely have some leftover material. That's why you can still see the green in the throat. Ну і ми бачимо, що зелені кольори для нас означають те, що є залишки їжі. So similar to what's left over here, it also is left over, but you can see it's not near the airway. Отже, і похоже до цієї третьої картинки, тут ви бачите, що теж залишилась їжа, але тобто по-іншому трошки. Вона не попадає в дихальні шляхи. For patients like this, it's still abnormal, so we might have to use some sort of strategy to help move this food down. І все рівно для таких пацієнтів з такої ситуації ми будемо також використовувати певні методи, щоб забрати цю їжу. Або щоб ця їжа пішла вниз. Where the food is left over is near that back part of the tongue, so it typically is related to weakness in that back part of the tongue. Якщо їжа залишається десь в ротовій порожнині, це означає, що є певна слабкість в корені язика, і ми, тобто, повинні застосувати деякі методи. And so after the swallow evaluation, we might have the patient drink a sip of liquid to help wash down the leftover food. І після того, як ми проводимо оцінку ковтання, ми можемо попросити пацієнта, щоб він випив води для кращого оцінення. And we also might start some therapy to help strengthen that back part of the tongue. І після цього ми тоді вже дивимося по терапії, що краще застосувати, щоб зміцнити цю частину, тобто основу язика, корінь язика. So typically, the first question asked by patients is it painful or is it uncomfortable? Ну, звичайно, що перше питання, яке ми чуємо від пацієнтів, чи це болить, чи це страшно? Has anybody had an endoscopy? Чи хтось з вас проходив через цей процес? Some? Yes. Yes. Yes.
If somebody told you they were going to put a little camera in your nose, would you be scared? Якщо би вам хтось сказав, що через ваш носову порожнину поставлять певну камеру, чи ви би боялись? Yeah. Our patients are scared also. Наші пацієнти говорять те саме. Yeah. Особливо ті пацієнти, що були в нас тут вівторок. So it sounds more painful than it is. It sounds. Ну, якщо чесно, звучить страшніше, ніж є на практиці. And typically, once we're done, the patient says it's not that uncomfortable or it's not that painful. Але після того, як це було проведено, пацієнт каже, ну, насправді, як ми кажемо, не так страшно. And so this is a great picture to show the difference between a X-ray or a video and the endoscopy. І тут ви бачите дві картинки, які показують різницю між ендоскопією та So the difference і between, відеофлюороскопією. the difference on the right, it's white just because it's different something to eat or drink. Отже, на цій картинці ви бачите, що щось пацієнт до того їв або пив. So you can see the different views of how we assess the swallow. Тобто це є таких два варіанти, як ми можемо оцінити ковтання. Oh yeah. So this picture is happening at the same time. So they're doing the video and they're also scoping them or seeing them swallow. So you can see. Отже, насправді ці дві картинки зроблені в той самий момент, тобто під час ковтання. Тут в одному йде камера, тобто яка показує, як відбувається процес ковтання, як рухається їжа. So you can see the leftover material right in the throat on the X-ray and then also on the endoscopy. Отже, на чорно-білій картинці ви можете побачити залишки їжі, які можуть потрапити в дихальні шляхи. І справа ви можете побачити також залишки їжі, зроблені через інший метод, через ендоскопію. Here you can see the camera at the same time on the X-ray. Тут ви також, зверніть увагу, можете побачити камеру на рентгені. So this is the exact same throat at the exact same time, just two different views. Отже, це є та сама людина, те саме горло, цей самий момент, просто різні погляди, різні методи. Earlier, Кейтлін was talking about how we are assessing the patient this way, sideways, sitting sideways. Раніше Кейтлін згадувала про те, як ми оцінюємо пацієнта, який сидить боком. For the video fluoroscopy. Отже, те відео, яке було щодо флюороскопії. But you can see that it might be hard to see which side the food is on. Але деколи незрозуміло, з якої сторони перебуває їжа. Which is why oftentimes at the end, towards the end of the video fluoroscopy, we will have the patient sit facing front as well to see a different view. Тому інколи ми просимо під час того процесу пацієнта повернутися, щоб ми також могли подивитися на нього тобто спереду, тобто і бачити, де саме перебуває їжа. Now we'll get into treatments. So after we complete a swallow instrumental or the X-ray or the fees. Отже, після того, як ми пройшли оці різні методи, процеси, тобто ендоскопія, та рентген та інші, ми будемо після цього розглядати, як це відповідно лікувати. We know why someone is having difficulty swallowing. Ми маємо знати, чому в когось є труднощі при ковтанні. And we can do different exercises to help strengthen their muscles. Ми також можемо провести певні вправи для зміцнення м'язів. Who currently does swallowing exercises with their patients? Я маю запитання, хто з вас проводить такі вправи для зміцнення ковтання своїми пацієнтами? Some of you. Good. So what are some swallowing exercises? Отже, які ви знаєте такі вправи для зміцнення ковтання?
Отже, вони у вас так само називаються шейко, масако, так? So it's important for us to remember that muscles can lose up to 40% of their ability to move. Також ми маємо пам'ятати про те, що м'язи мають здатність втратити 40% своєї здатності рухатись Over 4 to 6 week period of immobilization or not moving. за період 4-6 тижнів, тобто нерухомості, тобто іммобілізації. So our patients who are not eating by mouth Отже, для тих пацієнтів, які не їдять природним способом, are losing their ability to move those muscles to swallow safely. тобто їхні м'язи атрофуються, тобто вони, тобто послаблюється здатність м'язів до ковтання їжі. So it's so important that we're doing treatment with them. Тому дуже важливо, щоб ми, проводили процес лікування. In English we say use it or lose it. Англійською ми кажемо, або ви це використовуєте, або ви це втрачаєте. So when we do the swallow test, Коли ми проводимо тестування на ковтання, depending on what happens during the test, we could also use some strategies to help. Відповідно вже до того, що ми побачили під час такого тесту, ми можемо використовувати різні методи і стратегії. So how Ruchi explained before with the leftover material in the throat, a patient may take a sip to wash it down. І перед тим, як було сказано Руші, ми можемо попросити пацієнта, наприклад, промити ці залишки їжі, тобто прополоскати його. So taking a sip of liquid to help wash down some of the leftover material would be a strategy. Наприклад, це вважається стратегією, коли ми попросимо пацієнта випити певну рідину, щоб позбутися залишків їжі. We might also have some positional strategies or changes. Також є певна стратегія, тобто позиційна стратегія. So we might have a patient turn their head to the right or the left, depending if they have weakness on one side. Ви можете попросити, наприклад, пацієнта повернути голову вправо або вліво, в залежності від слабкості, яка в них є. Or tuck their chin down. Або просити, тобто підборіддя вниз порухати. But we would try these strategies on the X-ray or the endoscopy to make sure that they're working. І ми також попросимо це провести під час рентгену або ендоскопії, щоб переконатися, що вони працюють. We could also use different cups and maybe a patient does better with a straw or without a straw. Деколи ми, наприклад, можемо попросити пити з звичайної чашки, з трубочкою або без. So oftentimes we think if a patient is having difficulty swallowing, we shouldn't give them a straw, but sometimes the straw actually works better for the patients. Інколи, коли людина має труднощі, ми можемо попросити використовувати трубочки, але насправді краще працює без трубочки. For certain patients, compensatory strategies are the only option. For some patients, they might have advancing dementia. They're unable to follow directions for more complex exercises. So compensation, these strategies might be the long-term solution. Отже, такі на довгостроковий період, такі рішення це є компенсація, такі компенсаційні методи, тобто для тих пацієнтів, яким є важко виконувати певні вправи. Other things like patients with ALS, progressive neurological diseases, where we know exercises will not improve the swallowing. Тобто для тих пацієнтів, які мають неврологічні захворювання, і ми знаємо, що для них буде важко виконати оці вправи. That's what I was just going to say. How many people know swallowing exercises like the effortful swallow, Masako,
tongue hold. Отже, скільки з вас знають оці вправи на ковтання, ті, що ми згадували, тобто масака та інші? Скільки з вас знають, ознайомлені з такими вправами? How about if you treat swallowing difficulties and you do not know these exercises, can you raise your hand? А якщо, наприклад, ви маєте справу з лікуванням такого типу розладу, і ви не знаєте цих вправ, є такі люди? Okay, so then we know where to focus our energy. Отже, окей, тоді ми знаємо, куди сконцентрувати нашу силу. We're going to skip over this slide. Тоді ми перейдемо до наступних слайдів. So another modality or another treatment that we can use with our swallowing exercises is a respiratory muscle strength trainer. Отже, ще один з способів, як зміцнити процес ковтання, тобто є таке респіраторне зміцнення м'язів. And so this is a great device. Це дуже гарний прилад. And we use it for patients who have difficulty with their voice, difficulty swallowing, difficulty breathing, and also to help improve their cough. Отже, це для тих пацієнтів, які мають проблеми з голосом, з диханням або кашлем. And so what's great about this is it's a strength trainer, so you blow out, but it's against resistance, so it helps to strengthen those respiratory or those breathing muscles. Отже, тобто воно є цікаве тим, що ви маєте докласти зусилля, щоб дихати, і таким чином це тренує ваші м'язи. Yeah. Oh yeah. So the picture. Отже, подивіться, будь ласка, на картинку. How it works. And so the reason for the nose plugs is because you want all of the air to come out of the mouth. Отже, ви бачите на цій картинці, що ніс закритий такою спеціальною прищепкою. Чому? Тому що ви хочете, щоб все повітря виходило тільки через рот. And so it has mouthpieces that go on it. So this one, Отже, and or it also has this white one. Отже, ви бачите цих дві деталі, тобто це є для ковтання. So depending on your patient and their ability to create a seal, so if somebody has maybe weakness on one side, one mouthpiece might work best. Отже, в залежності від ситуації пацієнта, можливо, в когось одна сторона ротової порожнини ослабленіша, ніж інша. There's really no difference between them other than that. Тобто нема різниці, тобто як їх встановлювати. And so how we do it is, probably can't, you're not going to be able to see it, but on this there are numbers on here, and then there is a little picture indicator, I guess, that tells you what number you're on, so how strong it is. Отже, не знаю, вам звідси не буде видно, але там знизу є такі цифри і такий як показник, індикатор. Отже, я не хочу його використовувати, щоб показати на собі. So what you'll do is you will turn this to the least amount of resistance, or so that you can remove it. Отже, що ви робите? Тобто ви повернете це до того показника, де треба найменше, тобто для найлегшого вдихання. Тоді ви будете помаленьку це повертати, тобто ускладнювати в процесі. And you blow out. Коли ви видихаєте. And when you blow out, there's a level of resistance or difficulty. І коли ви будете робити видих, там покаже ваш рівень, тобто наскільки сильно людина здатна зробити видих. So it is one person use. Отже, тобто це є на одне використання. So I want to give it to him, so I don't want to blow on it. Просто тому, що коли, якщо я це буду почну користуватися, більше цим вже ніхто не буде користуватися. Thank you for being our. All right. So you can see Вже там є цифри.
Ви маєте їх повернути до того показника, де є найслабший. Blow out. So this one is an expiratory one. So they have ones to blow out, but then also to blow in inspiratory. Це є для того, щоб видихати. Але деякі з них можуть бути і для вдиху, і для видиху. Very different. It Каже, is- важко, yeah. це досить важко. This, yeah. So this one is very difficult. So patients who maybe are a little bit weaker may have more difficulty, and so there's different levels. So this one is called 150. Отже, ви бачите, що не так це легко. Є набагато ослабленіші пацієнти, і для них є інші препарати, розраховані, що вони є слабші. And this one is 75 light, which just is a little bit easier to do. Тобто він є за показником 75 і є легшим для ослабленішого пацієнта. Тобто вони є по рівнях складності. I'm sorry, do that again. So you can hear the air coming out. Отже, ви чуєте, як з цього засобу виходить повітря. So you would actually want to make it a little bit tighter so you don't hear as much air emission. Тобто, наприклад, можна трошки повернути, щоб ускладнити видихи і щоб не так було добре чути звук. But it will be very much based on the patients and how they feel, how much they're blowing out. Але це все залежить від стану пацієнта. So thank you. Дякую. Yeah. And so this is not necessarily just the only treatment you would do. You would incorporate this or use this with an exercise. Отже, це, звичайно, не єдиний спосіб, який потрібно робити. Тобто це є один з способів, які можете використовувати. So you can do some effortful swallows and then also do this. Отже, It's a type of swallow. They know. Отже, ви можете використовувати інші вправи, тобто метод шейк, який також спрямований на зміцнення м'язів. So with this, the patient will do, the magic number is 5, so it's 5 breaths for 5 sets, 5 days a week. Отже, для такого ви будете використовувати, наприклад, таких 5 разів, 5 видихів, 5 вправ, 5 днів на тиждень. So they will do it with you in therapy and then also at home if they're home or whenever they need to, as long as it's 5 days a week. І, тобто вони можуть це проводити як в лікарні, так і вдома, в залежності від того, де пацієнт є, і 5 тижнів. And so again, you can see the different ones that there are. So this one is the 150, which is very difficult, not difficult, but it's stronger. The one in the middle is the light, so maybe a patient who is weaker, you might use that one. Отже, так як ми перед тим казали, оцей синього кольору, він є для такого сильнішого пацієнта, тобто у нього є шкала 1,50, а зеленого кольору для трошки слабшого пацієнта, в якого є такий показник 75. And the last one is for inspiration or to breathe in. А оце є для вдиху. Так, це є для вдиху. And these can be bought on Amazon. Ви можете придбати самостійно ці препарати на Амазоні. Тобто вони там доступні. So the patients that you would not want to use these for are patients who have abdominal hernias. Отже, пацієнти, для яких ви би не застосовували такі засоби, це ті, які мають абдомінальний біль. So you want to think when you blow out and squeeze the muscles, if they've had anything in this area, you might be putting it at harm. Тому що коли вони будуть докладати зусиль, щоб зробити видих, тобто м'язи в шлунку будуть скорочуватися, і якщо в них є якісь проблеми, це буде викликати в них біль. So it's important to talk with a physician or the medical doctor just to
discuss this device because it does generate pressure in that area. Тому перед тим, як ви застосуєте оцей препарат, просто обговоріть це з лікарями, чи не буде він шкідливим для пацієнта. And then of course you can clean it, and so since you're blowing into it, sometimes some of your saliva gets into it, so you want to make sure that you're cleaning it. Ну і також, звичайно, перед використанням треба, і після використання добре його промити, щоб залишки вашої слини не залишались. And really all you do is rinse it with water and let it dry. All of the directions are actually in the box, so if you were to purchase it, all of that information is in there. Тому, тобто, потрібно його промивати, висушити, і взагалі всі вказівки, вся інструкція знаходиться в упаковці цього препарату, ви можете її ознайомитись з нею самостійно. This is another device. Unfortunately, we do not have this one here. Отже, це ще один з приладів. На жаль, ми не маємо його з собою. For some items, we were unable to obtain them or to receive them in time for the conference. На жаль, це один з тих препаратів, які ми не мали можливості отримати вчасно до цієї конференції. And for some things, the legal departments of the company were not allowing the company to provide these to a country that did not presently have contracts with them. І тут ще є такі аспекти, що виробник цього препарату, тобто юридично немає можливості надавати їх в ті країни, з якими не були підписані угоди. But we will find a way. Але ми придумаємо, як це зробити. So this device is used to strengthen the tongue and the base of tongue. Отже, також мета цього препарату – це є зміцнити корінь язика. To explain it pretty quickly, there's a little bulb that Кейтлін is pointing to. Отже, ви бачите на екрані такий маленький як шарик надувний. And that balloon is placed into the mouth. You can put it in the front of the mouth or towards the back of the mouth, depending on what part of the tongue you want to strengthen. Отже, цю частину ви ставите в ротову порожнину або на корінь язика, або на іншу частину, в залежності від того, яку саме ділянку ви хочете зміцнити. And you push with your tongue to the top of your hard palate. І кінчиком язика ви її притискаєте до верхнього піднебіння. And the little indicator light on the right of the device. That's okay. І ви бачите такі показники з правої сторони цього препарату. Will light up depending on how strong the patient is able to push with their tongue. Буде підсвічувати той показник в залежності від сили пацієнта зробити цю вправу. So there's several settings. You can set the device to tell you how strong the patient is able to push first. Отже, тут є кілька налаштувань. Перше – це показник того, наскільки сильно пацієнт може виконати цю вправу. And based on that number, the highest number they are able to push, you can decide as a clinician what number you would like to set for the exercise. І ви, як медик, маєте тоді на основі цієї цифри визначити, яку вправу потрібно, на якому рівні потрібно виконувати вправу для зміцнення. And with those trials, then you can set, for example, if the patient was able to do 100 kilopascals. І в залежності від показника, якщо пацієнт досягнув позначки 100 на цьому пристрої, you can set the device to give you 75 kilopascals, so then the patient does 10 times at 75 kilopascals. Отже, ви можете встановити вправу, наприклад, задати вправу на 75, щоб пацієнт повторив це 10 разів і досягнув цієї вищої позначки. An alternative, if you do not have the IOP device, і якщо у вас нема цього пристрою, is to use tongue depressors. В нас є альтернативний простий спосіб для зміцнення язика. Ви всі його, напевно, знаєте. For this, you have to rely on the patient giving you know, some feedback, telling you this is too much, this is too easy. Тобто, використовуючи це, ви будете питати пацієнта, чи це заважко, чи залегко, чи для вас нормальна така вправа. But you can have the patient put their tongue, so I will do it for. Отже, я трошки покажу практично.
And so I can place this here, and she will try to push against. Я тут розміщу і також попрошу, тобто підняти язик. No, it's okay. You know, so this is an alternative. Отже, це така як альтернативний спосіб. And then this is a chin tuck against resistance. Отже, тут також є тренування підборідка. And so for this, you are trying to strengthen opening the top part of the food pipe. Отже, тут ви намагаєтеся зміцнити відкриття, тобто верхньої частини, того місця, де попадає їжа. And to help raise the voice box up. І також для зміцнення голосових зв'язок. So again, same thing. There are several devices we can use. So medical companies will sell you balls or this device that's on the screen, but we don't need any of that. Отже, є, як ви бачите, різні пристрої, засоби, як можна виконувати цю вправу, тобто медичні компанії можуть вам продати любі з цих. In the hospital, usually we will roll up a towel. В лікарні, наприклад, ми можемо скрутити рушник, so that we can place it underneath the chin. який ми поставимо на нашу шию, тобто під підборідком. And the biggest thing is there's two ways to complete this exercise. І є два варіанти такої вправи. You can hold, you can push down and hold, or you can do repetitive movements. Один варіант, ви можете натиснути на цей рушник і тримати, а другий, тобто піднімати підборіддя вверх, вниз кілька разів. And the Therabite, the company did say yes, and then they did not send it in time. Отже, ця компанія також нам сказала так, але таки не відправила вчасно. So, hopefully we will have this device for you guys next time we come. Я сподіваюся, що наступного разу, як ми приїдемо, ми вже привеземо оцей пристрій. But we will show you an alternative to this device. Але ми покажемо вам альтернативний засіб до цього. This treatment we usually use for patients who have had cancer in their head or neck and have had radiation. Це зазвичай використовується для тих пацієнтів, які пройшли через рак в зоні їхньої шиї. And also for patients who have had injury who are unable to open their jaw as wide as before. Або для тих пацієнтів, які мали такі поранення, де були травмовані їхні щелепи, і їм важко їх рухати. So instead of being able to open their jaw like this, they open only like this. Отже, замість того, щоб повноцінно відкрити рот і щелепу донизу, вони можуть дуже трошки відкрити. And so our goal is to try and help them open to eat a nice big piece of meat. І наша мета, тобто допомогти розробити такий рух, щоб вони могли з'їсти гарний кусок м'яса. So this device helps you physically help open the jaw wider and wider in different intervals. Отже, оцей препарат фізично допомагає потренувати щелепу, розкриватися ширше і ширше. But we can use tongue depressors and achieve the same goal. Але ми можемо використовувати оцю саму паличку, щоб досягнути ту мету, яку нам потрібно. The nice thing is we typically measure the amount of opening in millimeters using this measuring tool at the bottom. Отже, ви бачите таку стрічку, яка виміряє, тобто в міліметрах, наскільки широко може людина відкрити рот. And these popsicle sticks are typically around 1-2 millimeters in width. Отже, в ширину вони зазвичай 1-2 міліметри. So when we don't have that measuring tool, we just use our fingers. Якщо ми не маємо можливості мати такий сантиметр, тобто для вимірювання, ми можемо використовувати наші пальці. So if I look at Кейтлін and I have her open her mouth as wide as she can, Отже, I would say, я попрошу це I would just зробити. say based on how many fingers I can put Я into her подивлюся, mouth. скільки пальців можуть міститися в роті. But when I look at Кейтлін, she has a perfect mouth. She does not need therapy. Але, слава Богу, їй не потрібна терапія, в неї все добре. So for our patient, once we say, okay, 2 finger opening, 1 finger opening, I will make a measurement to fit the tongue depressors along their side teeth.
Отже, якщо у нас немає можливості зробити це іншим способом, можемо сказати відкриття. Тобто один палець, два пальці, три. Тобто і ми можемо розмістити це на задніх зубах. I can also place it in the middle, but a lot of times patients have weakness on one side, not the other, so I would take two separate measurements for each side. Можна і розмістити, виміряти через центральну частину, але бувають ситуації, коли є поранення, тому нам треба знати, чи є однакова, тобто на однакову відстань відкривають, чи на різну. And for this, the magic number is 777 or 5530. You can do either protocol. Отже, у нас є такий протокол, який є таке магічне число, це є 777 або 5530. So you can do 7 times, set for 7 seconds, 7 times a day. Отже, тобто ви можете робити це 7 разів, 7 секунд, 7 7 times a day. 7 разів на день. Or you can do 5 times for 30 seconds, 5 times a day. Або 5 разів на 5 секунд, 5 times. 30 seconds, 5 times. 30 секунд, 5 разів на день. Does that make sense so far? Чи це зрозуміло? Okay, very good. And then we also have certification courses. Oh, okay. We're going to wrap up with this last thing, and this is going to be perfect time for lunch. Добре, ще два слова, і ми будемо збиратися з вами на обід. So we have certification courses to provide manual therapy, so massage therapy, something called lymphedema treatment. Отже, у нас є також відповідні сертифіковані курси для відповідної терапії. Які англійською звучать лімфодіма. Yes, which just means the lymphatic system is having a hard time draining the fluid. So the system is having a hard time draining fluid in the body. Тобто ми маємо знати, що лімфатична система, тобто справляється з своєю функцією. So you can see this first picture. The patient has swelling in their throat. Ви бачите на першій картинці набряк в ділянці горла. This is a common side effect of radiation. Отже, це такий поширений наслідок від опромінення. And you can actually provide physical massage and different tools like bands to help drain this fluid. І в цьому випадку можна використовувати різні методи, так як масаж, так само і відповідну пов'язку для того, щоб повернути до попередньої форми. Sometimes you might see this type of swelling even after a stroke, other things. Інколи таку набряклість можна побачити і після інсульту. And with that, I think we will break for lunch. Добре, я думаю, що нам час вирушати на обід. Thank you so much. Дякуємо за вашу увагу. Так, дякую дівчаткам, дуже багато корисної, цікавої інформації. Ми зараз маємо перерву на обід до 2 години, до 14:00.
Так, шановні колеги, ми розпочинаємо другу частину нашого сьогоднішнього робочого дня. Починаємо з теми менеджмент пацієнта з трахеостомією. Запрошую до слова наших доповідачок. Okay, so as Anya kindly told you, we will start talking about tracheostomy and laryngectomy. Вітаю всіх. І як Анна вже сказала, дійсно ми будемо зараз говорити про тему трахеостомії та ларингектомії, тобто видалення гортані. Just for a show of hands, how many people work with patients that have had their voice box removed? So a laryngectomy. Хто з вас, підніміть, будь ласка, руки, в якийсь момент свого життя, можливо, чи в момент своєї практики працював з людьми, у яких була видалена гортань? Okay, excellent. So we will start off talking about the anatomy. Якщо ви не проти, зараз поговоримо трошки про анатомію. We also have some visuals that we can start passing along on both sides. На додаток до цього у нас є певні такі візуальні матеріали, які ми хотіли би просто вам передати, щоб ви ознайомилися з ними під час того, як ми розмовляємо. We're not sure if we have enough, but we will try. Я не впевнена, що вистачить абсолютно на всіх, проте спробуємо їх розподілити. If you can maybe take one for every two people, just to allow enough people to have ones to look over. Давайте так, щоб на всіх вистачило, по одному буклетику на двох. And then if there's extra, we can. А якщо залишиться все ж таки в кінці, то надамо тим, у кого їх нема. Give them around. Okay, so. Okay, very good. So the first picture on our slide is actually a tracheostomy tube. Отже, на цьому слайді саме перша картинка, яку ви бачите, це саме трахеостомія. So we asked about laryngectomies earlier. How many people work with tracheostomy? Скільки з вас працювали колись або працюють з питаннями трахеостомії? Okay, very good. So you might recognize the tracheostomy tube, which is often placed for patients that have respiratory complications. Тобто тоді, я так розумію, ці люди знають, та й всі знають, що воно робиться через те, що вставляється оця трахеостомінальна трубка для того, щоб покращити дихання пацієнта. Often if they require prolonged tube through the mouth and airway, they will eventually require a tracheostomy tube. Тобто пацієнти, яким в якийсь момент їхнього лікування треба подовжена трубка, яка вставляється через рот, то тоді роздивляється можливість робити трахеостомію таким пацієнтам саме через горло. So the tracheostomy tube sits below the level of the vocal folds. І взагалі трахеостомінальна трубка, вона вставляється трошки нижче, ніж голосові зв'язки. And so because of that, the patient cannot voice І саме з цієї причини люди, які пройшли через трахеостомію і знаходяться з трубкою всередині, вони не можуть видавати ніякі звуки своїм горлом. Inside of we have a better picture of this, but we wanted to show you the tracheostomy balloon, which is usually inflated. The cuff is inflated in order to hook the patient up to a ventilator machine. І взагалі трахеостомія використовується, трахеостомінальна трубка використовується для того, щоб зняти людину від залежності від ШВЛ. When the balloon is inflated, it allows the ventilator tube to provide exactly the amount of oxygen that the patient needs. І коли ось така трахеостомінальна трубка знаходиться в горлі людини, то тоді забезпечується достатня кількість кислороду, надходження кислороду до легень.
Манжетка, так? Ага, вздута манжетка, так. Дякую. The difference between tracheostomy and laryngectomy is very significant. Взагалі різниця між трахеостомією та ларингектомією, вона досить велика. The biggest difference is that tracheostomy is temporary. Найбільша різниця в тому, що трахеостомія, вона все ж таки, вона тимчасова. Versus laryngectomy is permanent. В той же час, як ларингектомія, вона все ж таки постійна. The purpose of a laryngectomy is most often due to a patient who has cancer in the voice box or larynx, and so the entire voice box has to be surgically removed. Основна причина, чому роблять ларингектомію пацієнтам, це проблема через те, що у людини є рак в області шиї, в області гортані, через що ось ці погані клітини, вони повністю вирізаються хірургічним шляхом. So on the visuals that we gave you, you can see before the laryngectomy, the patient has vocal cords, the cartilage in the throat, and then after the laryngectomy, all of those structures are removed. І на оцих буклетиках, що ми вам видали, там чітко видно, як виглядає горло людини до ларингектомії і як воно виглядає після. І ми бачимо, що на картинці після дуже багато кількість цих голосових зв'язок, вона просто вирізані і And when the structures are removed, the airway, the trachea, is surgically, permanently rerouted to enter through a hole in the neck, which is their new airway. І ось тоді, коли робиться ось така ларингектомія, то тоді дихальні шляхи, вони, по суті, трошки перенаправляються. Тобто, по суті, відбувається зміна їхнього перенаправлення. So this is another picture of laryngectomy where the voice box is removed. So you can see we don't see any of the structures that we typically see in the throat. Це є ще одна картинка ларингектомії, і ви чітко бачите, що гортань на даній картинці, вона взагалі відсутня. One of the major similarities between tracheostomy and laryngectomy is losing the upper airway. Основна схожість між трахеоктомією та ларингектомією – це те, що дихальні шляхи, по суті, вони визволяються та висвобождаються. Верхні дихальні шляхи, вони стають більш вільними, так розумію. And what this means is it's the system that we use above the level of the vocal folds to breathe. І це та система, яку ми використовуємо, яка застосовується на ділянці трошки вище, ніж голосові зв'язки, для того, щоб дати можливість людині дихати. So normally we breathe in through our nose, and this allows a lot of processes to happen. So the air. І зазвичай ми дихаємо таким шляхом, типовий шлях дихання для нас – це те, що ми вдихаємо через ніс, і з моментом вдиху починається відбуватися величезна кількість процесів в нашому тілі. When the air goes into our nose, normally, the air goes in cold, dry, and dirty. Коли ми вдихаємо і вдихаємо через ніс, то повітря, яке заходить до нашого організму, воно заходить туди холодним, воно заходить туди сухим, і воно заходить туди з певними примішками бруду, грязі, багна і так далі. So our nose hairs help to filter out the dirty particles that are in the air. І волосся, яке покриває наші ноздрі зсередини, вони, по суті, є перешкодою для усього цього бруду. And this allows the air to go in clean by the time it reaches our airway. Це означає, що на момент потрапляння повітря в наші вже дихальні шляхи, повітря більш-менш можна вважати очищеним. The nose and upper airway also help to humidify the air because it goes in dry. І взагалі
проходячи через ніс, воно побудоване таким шляхом, що під час проходження повітря через ніс, воно його трошки зволоджує, тому що повітря поступає холодним, проходячи через ніс, воно стає трошки вологим. And it goes in typically through our nose cold. So I know in Fahrenheit, not Celsius, unfortunately, sorry. So usually 70 degrees Fahrenheit. And by the time it reaches our airway, it is 98.3. So it is body temperature by the time it reaches your airway. Ми знаємо точно, що коли повітря заходить через наші ноздрі, воно заходить з температурою приблизно 70 градусів по Фаренгейту. Вона не впевнена, скільки це в Цельсіях, проте, коли воно поступає до наших дихальних шляхів, його температура цього повітря вже 98,3 градуси по Фаренгейту. The importance of understanding that is true for both laryngectomies and tracheostomies. So this is true for both. І це працює як для трахеостомії, так і для ларингектомії. Because we have to find a way to replace the humidification, heating, and moisture system. Чому? Тому що тепер, коли людина пройшла через цю операцію, треба віднайти якийсь шлях, щоб повітря, яке заходило, воно ставало всередині менш сухим, більш вологим і менш холодним, тобто більш теплим. And then we're going to start off talking about tracheostomy, and then we will move to laryngectomy because they are very different. І ми почнемо з вами говорити про трахеостомію, і потім перейдемо до питання ларингектомії, тому що, як би то не було, різниця між ними все ж таки є. These are just some of the pieces of a tracheostomy tube. We typically see the size of the tracheostomy tube because it will make a difference for your patients. So they come in different diameters. І під час проходження трахеостомії треба зазначити, що трубка, яка по суті вставляється в район горла людини, вони всі є різних розмірів, в залежності від розміру отвору, який буде це робити. So here you can see the phalange, and then you can follow the tube down. І ось тут ви бачите фалангу цієї трубки, потім трубку сама по суті, яка спускається вниз. And you can see what we call a cuff or balloon. І це на самому кінці це те, що ми називаємо манжетка. And you can see what we call the pilot balloon, which is what we use to push air into the cuff and pull air out of the cuff. І ось тут на слайді ви також бачите таку собі кульку, яка розроблена для того, щоб, по суті, не витісняти, а навпаки з силою робити так, щоб повітря входить в людину. Кулька. І ця кулька під'єднана до манжетки. Yes. Oh, just to clarify, great point Кейтлін just made. So this part is outside of the patient, so it's outside of the body. Ось ця частина, на яку вона тільки що показала, вона знаходиться ззовні тіла пацієнта. Yes, you can see the line, and on the end of this line would be the pilot balloon. І ось ви бачите тут таку лінію, і от там, де лінія ця закінчується, там розташована ось ця кулька, яка під'єднана до манжетки. So I would use a little air-filled syringe, and I would push air in or out of the balloon, which will then inflate or flatten the cuff. І для того, щоб ось цю кульку наповнити повітрям, я використовую спеціальний шприц, який має невеличкий фільтр всередині. Через цей шприц проходить повітря в цю кульку, і з цієї кульки воно попадає в манжетку. For us, we usually only have the cuff filled with air when the patient is on the ventilator. І зазвичай ця манжетка, вона наповнена повітрям тоді, коли людина знаходиться під шавелом. If they're not on the ventilator, we usually have the cuff deflated, so it's flattened. І коли людина не під шавелом, то тоді оця манжетка, вона по суті така трошки зморщена, тобто вона не є надута. And usually when the tracheostomy tube is open, like in this picture, the patient is hooked up to at least humidification, so this is what we call a tracheostomy mask. І ось на цьому слайді ви бачите те, що ми називаємо трахеостомінальна маска. Принцип дії в тому, що коли повітря проходить по ній, то повітря трошки ще й зволожується.
So humidification is provided directly to the airway to help humidify the air. І повітря через цю трубку подається одразу напряму в дихальні шляхи людини для того, щоб туди поступало вже трошки зволожене повітря. I'm sure you've noticed that a lot of your patients that have tracheostomy have a lot of mucus and secretions. І я більш ніж впевнена, що ті з вас, хто працює з пацієнтами, які пройшли через трахеостомію, це люди, у яких дуже велика кількість виділень саме мокрот. And that's why the humidification is important, to help loosen those secretions or mucus so that the patient can cough them out. І саме тому питання зволоження повітря стає настільки актуальним, тому що завдяки ньому зменшується виробка ось цього секреції та мокроти. One of we were talking about earlier. Also, smell and taste are often disrupted because the patient is breathing in and out of their neck instead of in and out of their nose. І взагалі, коли людина проходить після трахеостомії, то питання запахів та смаків людини, по суті, змінюється. Тому що якщо раніше людина дихала через ніс, то тепер вона дихає через своє горло. The bottom picture is a nice one to show how the tracheostomy tube is sitting below the vocal folds. І ось тут картинка, яка внизу знаходиться, дуже гарно ілюструє, яким чином ось ця трубка заходить в тіло людини трошки нижче, ніж голосові зв'язки. You can see how the balloon in this patient is filled with air, so that the patient has no way to access the vocal folds using their air. І на цьому слайді ви також бачите, яким чином ось ця кулька, вона трошки наповнена повітрям для того, щоб людина не застосовувала наразі свої голосові зв'язки. Now, if the patient is not on the ventilator, we would flatten that balloon. Якщо б людина була не під ШВЛом, то тоді би ось ця кулька, вона була б трошки так менше в розмірі зморщена. And that will allow the patient to engage some of that upper airway for breathing and also breathe in and out of the tracheostomy tube. І це давало б людині, пацієнту, можливість застосовувати ще й верхню частину своїх дихальних шляхів для того, щоб дихати. And then we will let you know how we use this for speaking in a second as well. І зараз через секунду буквально розкажемо, яким чином ми використовуємо це саме для мовлення людини. So one of the quickest ways that we can check, we can deflate the cuff, flatten the cuff, and then we can place our finger over the tracheostomy tube. Один зі способів, яким чином можна перевірити це коли манжетка трошки спущена, коли вона трошки зморщена, то можна пальцем доторкнутися трошки вище місця, де заходить трахеостомінальна трубка. And when you do that, you block the air from exiting the tracheostomy tube. І коли ви таке робите, то тоді, по суті, ви робите що? Ви робите блокування. Ви повітря тепер не може, по суті, виходити з цієї трубки, трахеостомінальної трубки. So the air is forced to go around the tracheostomy tube to the vocal folds so that the patient can use their voice. І це призводить до того, що повітрю нема куди діватися, окрім як іти вище по дихальним шляхам через голосові зв'язки, і це надає можливість людині трошки говорити. So I would have the patient inhale, block the tracheostomy tube, and then have them say and the air will go around the tracheostomy tube to the vocal folds. Як я це роблю? Я прошу людину зажати свою трубку, глибоко вдихнути себе повітря, і коли вона це робить, сказати звук А, застосовуючи тим самим свої голосові зв'язки. And we also have a video to show you of something else that we can use. In the States, we use something called it's a PMV. Плюс в Сполучених Штатах ми використовуємо таку методику, яка називається PMV. Та
використання клапану песі. Клапан песі мюр. Passenger valve, yes. Okay. So this is a one-way speaking valve. Is there an alternative to the Passimir valve here? What do you call it? І питання до аудиторії таке, чи є, на вашу думку, якась альтернатива ось цьому клапану песі мюр? Okay, it's probably the same thing. Okay, okay. So I'm just going to refer to these valves as speaking valves. It doesn't matter if it's a Passimir valve or another speaking valve. Тоді, якщо ви не проти, я просто буду називати всі ці клапана, просто клапани для говоріння. So who uses these speaking valves? Отже, питання до аудиторії. Хто з вас в якийсь момент своєї практики використовував ці клапани для того, щоб людина могла заговорити? Oh, a bunch of you. Can everybody put up your hands if you see patients with tracheostomy? Ті, хто з вас бачив колись пацієнтів з трахеостомією, можете, будь ласка, підняти руки? Good. And then keep your hands up. Тримайте, будь ласка, руки в повітрі, не опускайте їх. So now keep your hands up only if you also have access to these speaking valves. І також ті з вас, якщо у вас є також доступ до ось таких клапанів для говоріння людини, також підніміть руку. Okay. This is a problem. Тобто ви виглядає як, що це дійсно в якійсь мірі можна назвати проблемою, вірно? Even in the US, a lot of times doctors sometimes hesitate. They just want to use the full plug. В США лікарі іноді навіть розриваються, тому що іноді вони хочуть використовувати прямо таку повноцінну затичку. But our goal would be to introduce speaking valves earlier in the patient's care because, as we've mentioned, it will re-engage the upper airway and help manage secretions or mucus, humidification, all of those problems and help with mucus buildup. Але нашою ціллю наразі є якомога ширше використання ось таких клапанів для говоріння, тому що з їхньою допомогою ми зможемо залучити верхні дихальні шляхи людини до процесу говоріння, і що в свій час призводить до меншої засухи області горла та проходження ось цих мокрот далі по стравоходу. What do you call the device the doctors use to plug the tracheostomy tube when they're ready to decannulate? What is that called? А коли людина, яка зробила трахеостомію, вже готова для того, щоб цю трубку виймати, то коли трубка виймається і на її місце вставляється щось на кшалт затички. Як вона називається, ви знаєте? We call it trach cap or trach plug. You call it trach cap? So it sounds like maybe the same thing, trach cap. So that means it's just a stopper. Тобто, як вони пояснюють, клапани є, ось ці клапани для говоріння і звичайні клапани. So for the speaking valve, the patient still breathes in through the tracheostomy tube. Якщо використовувати ось цей клапан для говоріння, то пацієнт в змозі робити дихання, вдох-видох через трахеостомінальну трубку. Тобто повітря заходить, але не виходить.
Тобто при використанні ось такого клапану для говоріння повітря в змозі зайти, але не виходить. Yes, perfect. So the air goes in through the speaking valve, and then the valve door closes, and then the air comes out through the vocal folds, and the patient is able to speak. Тобто, говорячи простішими словами, повітря заходить через клапан для говоріння, вийти через нього воно не може, але воно може виходити, піднімаючись вверх по дихальним шляхам, використовуючи голосові зв'язки людини. One of the biggest things to consider, we spoke about it very quickly, it's important that the balloon, the cuff, is fully deflated, or maybe the patient does not have a cuff. You can have tracheostomy tubes that do not have cuffs. Але при цьому процесі дуже важливо, щоб ось ця манжетка, вона була трошки спущена, зморщена, або взагалі було б гарно, якщо б її не було. The importance of this is because if the cuff is inflated, so imagine if the cuff is inflated like it is in this picture. До чого ми ведемо? Тому що важливо розуміти наступну річ. Якщо манжетка, вона наповнена повітрям, вона роздута. Now if you put a speaking valve on this patient, the air will go in and it will have nowhere to go, so the patient cannot exhale. То тепер, коли якщо на ось цю трубку надіти зверху клапан для говоріння, повітря проходить через нього всередину людини, але вниз по дихальним шляхам йому нема куди йти. So the patient cannot breathe. І це означає що? Це означає, що пацієнт не може дихати. Okay, so we have a video to show you. Let's see. І тут ми підготували для вас відео. Installing the base. Using the hex key provided, install the base by turning the screws. This is still installing. Okay. Let me see. No, it's okay. We'll just do it this way. Thank you. So this is actually, she's using something called leak speech. Leak, it's like yes, leak. Yes, she's not using that, so she's still able to maneuver. Що вона каже, що наразі дана пацієнтка, вона не повністю застосовує свої голосові зв'язки, але вона говорить за допомогою клапана, який, по суті, має функцію просочування. Тобто він дає в ньому є певні отвори. Yes, it could be with or without the interference. Да, трубочка з дирочками. We actually have
We have had some patients who were on the ventilator full time, who were able to use this form of speech to help communicate fully. І у нас в нашій практиці, в нашому досвіді були пацієнти, які знаходилися 24/7 під ШВЛом, і використовуючи ось таку трубочку, по суті, з отворами, вони могли комунікувати з нами для того, щоб розказати, як вони себе почувають. Okay. Let's hear you talk now. Now they understand everything you're saying. Yeah. See how much clearer her voice sounds with the speaking valve on. І ось тепер бачите, наскільки більш чітким став її голос. So now, any questions about tracheostomy or speaking valves so far? Чи є наразі в когось питання по трахеостомії чи по ось цим клапанам для говоріння? For people who do not have access to the speaking valves, what is the problem? Is it budgeting? Is it doctors don't like them? Питання до аудиторії таке. Скажіть, будь ласка, ось ці клапани для говоріння, ви в своїй практиці з ними стикалися? Чи є певна нестача їх, чи у вас досталь їх? Якщо є нестача, то що є причиною? Нехватка бюджету у лікарні, чи то нехватка забезпечення, чи то якісь інші причини? So all in all, it is not a problem to buy them, and we even know the precise cost of them. It's 309 grivnas, so it looks like there is no problem to buy them. But it's more a question whether the relevance of using them and whether we have that much amount of people for who we need to use this kind of valves. Yes. Okay. So we had the privilege of working with some of the patients here in the hospital, and І у нас була честь трошки, поки ми тут попрацювати з деякими вашими пацієнтами саме тут, в цьому госпіталі. And almost all of them were good candidates for using the one-way speaking valve. І я скажу так, що з нашого досвіду майже всі вони підходили під наші критерії використання цього клапана для говоріння. I think the idea is the doctors probably want to wait until the patient has improvement in their mucus, secretions, so that they can use the full stopper. І я думаю, причина в тому, що багато хто з докторів просто хочуть дочекатися моменту, коли пацієнт піде на поправку і вже не буде настільки високого виділення слини та мокрот в своєму роті. But it's a bit of a cycle, because if we can have the patient use the speaking valve first, we might expedite or make it faster for the patient to tolerate this full stopper. Але як би там не було, ми стаємо на тому, що це все є об'єднано в один такий великий цикл. Що якщо використовувати спочатку, в першу чергу, клапан для говоріння, то можна краще і швидше досягти бажаного результату саме для того, щоб людина заговорила знову. Because it will help us deflate the cuff sooner, help us get the secretions and mucus under control. And so usually it's an in-between. The patient is now off the ventilator. They're not ready for the full stopper, so they need something in between for a few weeks. І ось в момент, коли людина ще коли людина вже зняла з ШВЛу, але людина ще не дійшла до того етапу, коли можна буде зробити ось цю затичку для ось цієї трубки від трахеостомії, то посередній варіант між ними, як на нашу думку, це дуже гарний варіант саме з таким клапаном для говоріння, коли треба знайти якесь рішення, яке задовольняло би пацієнта на даному етапі. Any other questions or comments about tracheostomy or speaking valves? Повторюся, чи є якісь ще питання щодо трахеостомії чи то клапанів для говоріння?
Are there any kind of clearly written criteria for using the valves for speaking? Sure. I would say that if I had to simplify it, I would say patients who are off the ventilator. Ну, якщо говорити просто, то я скажу так. По-перше, це використовується для пацієнтів, яких вже зняло з ШВЛу. And are tolerating the deflation of the cuff. І для пацієнтів, які нормально переносять, коли манжетка, по суті, трошки розбухла. Здута. But they're not yet ready for the trach cap. Але це ще ті пацієнти, які наразі ще не є повністю готовими для того, щоб вставляти ось цей закривний клапан в цю цю трубку. For patients that are not on the ventilator, if they are not tolerating the trach cap or the speaking valve, is the cuff usually inflated for you guys if it's an open tracheostomy? Якщо ми говоримо про відкриту трахеостомію, та як коли люди вже зняті з ШВЛу, то іноді можуть виникати, коли людина просто не толерує, не переносить усю манжетку в горлі. Коли ви вставляєте, коли в людині всередині є ось ця манжетка, в вашій практиці по більшості її використовується, коли вона роздута, чи коли вона все ж таки майже без повітря? So this is a common problem with us and respiratory therapists in the States, but you guys are acting as respiratory therapists and respiratory therapist. So this is sorry. Так, це схоже дуже така актуальна проблема і в США, коли задіяні як і логопед, так і респіраторний терапевт. І наскільки ми розуміємо, в Україні немає такої окремої посади, як респіраторний терапевт. Логопеди? Yeah, I told you this, but they are kind of joking that those speech therapists, they are the ones who are acting as the respiratory therapists. So this is a common respiratory therapy belief that if the cuff is inflated, right, then the patient cannot aspirate because everything will stay above the level of the cuff. І взагалі є така думка серед наших терапевтів, які є респіраторними терапевтами, що якщо ця манжетка вона роздута, то тоді є шанс настання аспірації, тому що повітря тоді не йде вниз, воно йде по суті вверх. So there's a couple things. So when for us aspiration is anything that enters the airway which is starting below the level of the vocal folds. So для того, щоб у всіх було одне розуміння, що ми називаємо аспірацією. Аспірацією ми називаємо потрапляння повітря в дихальні шляхи нижче рівня голосових зв'язок. So let's say a patient So aspiration is when the food enters the airways lower than the vocal folds. Так, вірно, дякую велике. So let's say a patient has this is the patient. They have the cuff inflated and the tracheostomy tube is open. Якщо уявити, що це наш пацієнт, у нього манжетка роздута, і повітря поступає до нього через цю трубку. And let's say the patient has food go below the level of the vocal folds.
І давайте просто уявимо, що їжа зараз проходить нижче рівня голосових зв'язок пацієнта. Is this still aspiration? Чи це може ще вважатися аспірацією? What do you guys think? What is the argument? Які у вас є думки, чи сходитесь ви в думках, чи розходитеся? So in this state, this is not a test. Not a test. It's not a test. It's not a test. І знову ж таки, це ми вам за це оцінки давати не будемо. So respiratory therapy in the States would say, no, this is not aspiration. І ось But- терапевти, респіраторні терапевти в Штатах сказали би ствердно, що ні, ми не можемо це називати аспірацією. But we would say, this is still aspiration. Проте ми стоїмо на позиції, що це все ж таки аспірація. Because it sits above the level of the cuff, but below the level of the vocal folds. Чому? Тому що відбувається? Те, що відбувається, ці процеси, це трошки вище, ніж манжетка, але нижче, ніж голосові зв'язки. And then what happens if then the next day you want to deflate the cuff to help the patient talk? І що, наприклад, відбудеться наступного дня, коли ви хочете зменшити об'єм манжетки для того, щоб людина почала бути в змозі говорити? Will the food and aspiration sit above the level of the cuff? То тоді що, їжа буде підніматися трошки вище рівня манжетки? No, right? So Ні, погодьтеся. exactly. No, most likely that the food that was Will go down. upper the cuff will go down, Will yes. go down. Yes. And then one more thing to consider. When you place the speaking valve on, so let's say you deflate the balloon and you place the speaking valve. А тепер просто давайте уявимо, що манжетка спущена, і ми надягли на людину ось цей клапан для говоріння. You actually improve the pressure below the vocal folds. Що ви робите таким чином, що воно дає вам? Ви таким чином збільшуєте та покращуєте тиск нижче голосових зв'язок. And that improvement in pressure will sometimes help the swallow. І ось такі покращення тиску іноді мають підтвердження, що вони допомагають при ковтанні. Also, it improves the pressure because you now have this valve, so you have a closed circuit. І також воно допомагає при... May I ask you to repeat that? You improve the pressure because you have a closed circuit, so it's coordination, yeah. І взагалі збільшення тиску призводить до того, що по суті вся система вона стає замкненою, вона замикається. Та, скоординований акт ковтання. And one last thing. So let's say the patient does not have dysphagia, but І давайте просто уявимо, наприклад, що є пацієнт, у якого немає дисфагії, but you still when you are having the open tracheostomy tube, the patient now cannot re-engage this upper airway, which means their breathing is a little bit more restrictive. і коли є пацієнт, який має відкриту трахеотоміальну трубку, і він не може через це залучати верхні частини своїх голосових зв'язок. Because the cuff is only inflated so that the ventilator can really help pump oxygen into the lungs. Чому? Тому що манжетка роздута до таких об'ємів, що вона може тільки сприяти постачанню повітря від шевелу всередину дихальних шляхів людини. But then when the ventilator is no longer hooked up, now they're breathing out of a smaller tube. А тепер в ситуації, коли людина знята з шевелу, людині доводиться дихати через трубку, яка набагато менша в об'ємі. So see how in this first picture the tracheostomy tube is open, so the patient has movement of air in and out of the tracheostomy tube and also in and out of the upper airway. І ось бачите, на першому цьому слайді ми бачимо, що трахеостомінальна трубка, вона настільки велика в об'ємі, що вона дозволяє повітрю як входити, так і виходити, рівно як людина може застосовувати і ще свої верхні дихальні шляхи, які знаходяться вище цієї трубки. Does that make sense? Зрозуміло? Any other questions? These are great. Дякую за питання. Чи є якісь ще питання? So also
also when the cuff is inflated, І також, коли, до речі, манжетка вона роздута, it's inflated in the throat, and it's also pressing then posterior to the back, the front of the pharynx or the throat. і через те, що вона роздута, вона одну частину дихального каналу, та яка знаходиться ближче до хребта, вона, по суті, її прижимає в ту сторону ближче. And so over time, that could potentially cause some trauma to that area. І з часом це може призвести до певної травми. Do they often take away the cuff for some of your patients? So patients that have what we call a cuffless trach, a tracheostomy tube that has no cuff? У вас часто застосовується таке, що ось ця трахеостомінальна трубка, яка вставляється в тіло людини, вона не має манжетки? Часто таке застосовується? So basically, if a person is by now, and is a person's state and condition is by now suitable for the tube to be changed into the ones that doesn't have the cuff, we basically write down and prescribe our recommendations that we kind of give advice and recommend to change it into the one that doesn't have the cuff. Very good. Excellent. Yes. Дякую, дуже добре, дякую. Good. Any other questions? Чи є ще якісь питання? So the question would be, so Julia over here, she was very helpful, and looks like she works in a private clinic. So the lady's question was, it's good that she put on all her comments. That was a really decent input, but this was the input of somebody who works in the private sector. So the question was, if we take a look at those doctors, at those speech therapists who work in the governmental medical protection establishments, do the speech therapists over there, not in the private clinic but in the public-owned clinics, how often or to what extent do they cooperate with another physicians, with another doctors? Because we've heard lots about how it is done in the private sector, but what about like state sector? Yeah. Does anybody have input from the public sector? I mean, here we is a. So, можна я їм переведу, будь ласка? So
So Julia over here, she said that yes, even though I've been working in a private clinic for a while, and SLP specialists, even in the private clinic, they are still considered as somebody who might not work with the swallowing problems or with the problems or with people who have this tracheostomy tube. And she, while being so, persistent and was just going into it, she basically persuaded lots of doctors that her competence is good enough to be working with these kind of diseases. Because there were some comments. So that was her response, saying that even though there's a private clinic, I still had to go to basically pave my path of proving that I am capable of working with people with swallowing diseases and tracheostomy tubes. Because some ladies over there said that, like, I work in a hospital, yes, but I do not have any access to ICU, for example, even though I am supposed to have, but they do not simply let me in because I'm just the SLP. So, for those of you who Yes. Can we interrupt them? Yes. she's filling us in. Та тепер їм доводиться вас перебивати. So, yes, you are exactly right. If you keep working with them and emphasize that and educate them, the relationship or that rapport with them will get stronger. Ви абсолютно праві. До тих пір, поки ви будете працювати з ними, до тих пір, поки ви їм будете доказувати, що ви такі самі права маєте на свою експертну оцінку, до тих пір, поки ви відстоюєте оце свої поле діяльності, все має бути нормально. So we come across the same or similar issues in the States where certain physicians don't understand what we do or maybe don't value what we do. Ми також в США зіштовхалися з такими випадками. Ми пройшли через цей шлях, коли дійсно багато хто з лікарів не сприймали нас як повноцінних лікарів, коли вони не сприймали наші судження. And we provide a lot of education, emphasis on the importance of whatever we're working on, whether it's swallowing, speech, language, cognition, and it's more so that repetition and education becoming one of their colleagues. І саме тому ми зі своєї сторони провели величезну низку таких заходів, які мали такий освітянський характер, говорячи про те, що це не просто там ми ковтаємо і все, а це цілий процес, в якому задіяно багато чого, на це треба звертати увагу. І це дійсно в якійсь мірі, якщо не наука, то дійсно щось, що є дуже спеціалізованим. So a suggestion. But that was on a kind of state level. So this kind of education that you did, was it like in a small on the team level or on the level of like hospitals or state? You could even start it as a personal level. So whoever referred or called you for the consult, you could go right to them and share with them your recommendation or what happened during your evaluation with the patient. So you could take it just to the personal level. You don't have to go so big.
Ну, вона казала, що те, як спрацювало це у них, це навіть на індивідуальному рівні, коли ви знаєте, що робляться оці обходи, коли декілька лікарів обходять одного пацієнта, потім іншого, потім третього. Вона казала, що спрацювало у нас, це коли ми знаємо, що є такий обхід, ми просто долучаємося до команди, яка обходить, і все. І ми вставляли своє оціночне судження, і в нашому випадку таке працювало. Тобто не треба було навіть проводити якихось величезних заходів, щоб доказувати, що логопеди мають право і так далі. Це почалося з індивідуального рівня, на рівні якоїсь маленької команди, і в їхньому випадку це так спрацювало. Sometimes it's slow, a slow system, trying to build your path and to reestablish, or establish for the first time the importance of your field, but it's still important to do it slowly but surely. Вона каже, я розумію, що ось цей процес зміни свідомості лікарів по відношенню до логопедів – це дійсно шлях, який треба пройти, і цей шлях – це, по суті, марафон, це забіг вдовго. Але вона каже, якщо підходити систематично, то воно може дійсно вистрілити в гарному сенсі цього слова. Within your department, do you have who is your direct manager? Is it usually a physical therapist that is overseeing physical therapy, occupational therapy, speech language pathology? А таке питання, скажіть, будь ласка, в відділеннях, в яких ви працюєте, там, де ви працюєте, хто є вашим першим начальником? Це ж то начальник відділення, в якому ви працюєте, чи якийсь лікар-терапевт? Давайте хтось один, якщо можна. So we have legislation to follow, and according to the legislation, there is a doctor who is basically playing the primary role, and So does the physiatrist? Does he fight for you guys? Physiatrist. Will the physiatrist fight for you, or not really? Okay, that's a similar problem. Я
пояснюю, що у нас в процесі реабілітації фізичний терапевт, ерготерапевт і терапевт мови і мовлення курує цим всім лікар ФРМ. У вас так само. Так. У них це є фазіатрі. It is difficult. It sounds like everybody is very passionate, which is good. Мені дуже радує, що ви в це обговорення, хто ваш прямий начальник, дуже так сильно включилися. Мені це радує. So if there's not any more questions about tracheostomy, we will move on to laryngectomy. But please feel free to ask questions. Якщо у вас наразі нема ніяких питань щодо питання трахеостомії, то тоді ми будемо плавно переходити до питання ларингектомії. Ларингектомії. Okay, so earlier we already talked about laryngectomy. Отже, раніше ми з вами вже згадували такі терміни, як ларингектомія. But now we will talk a little bit more extensively about the treatment evaluation for patients that have had this surgery. І зараз ми будемо більше детально говорити про тих пацієнтів, які мають пройти через лікування та оцінки їхнього стану. Does anybody have questions about the anatomy? Чи хтось має запитання по анатомії? So the biggest issue after tracheostomy, of course, laryngectomy, of course, is that the patient will permanently no longer have their voice box or larynx. Отже, найбільша така проблема після цієї ларингектомії – це те, що пацієнт більше не буде мати оцих своїх голосових зв'язок і гортані. So because of this, we have to find a way to replace their communication and speaking system. Ну, тобто, через це ми маємо знайти спосіб, як замінити їхню можливість говорити та спілкуватися. For this population, it starts right away, even before the patient has the surgery. Отже, цей процес має початися ще до проведення операції. One replacement is something we call the electrolarynx. Отже, один із цих препаратів, які ми використовуємо, називається electrolarynx. Which basically replaces it. It's sitting right here. It replaces the vibration system that the vocal folds provides. Отже, його функція – це замінити оцю систему вібрацій, тобто ту, яку мали би виконувати голосові зв'язки. Do you guys use this? Чи ви таке використовуєте? Ні? So you put it up to your neck. I'm not very good at practicing. Отже, бачите, я прикладаю це до своєї шиї, тобто не дуже мені вийде це як в реальності. So, of course, you heard how the electrolarynx works. Отже, ви почули, як працює оцей препарат. There's several ways to use it. You can use it directly on the skin. Отже, можна його по-різному використовувати, можете його прикласти безпосередньо до шкіри. Immediately after the surgery, the patient has had significant swelling and trauma to their neck, so we would not place it directly on the neck at the time. Але коли пацієнт пройшов через операцію, звичайно, що ця ділянка є така болюча, пошкоджена, є набряклість, тому ми не будемо прикладати її туди. We usually use this oral adapter. Ми будемо використовувати такий спеціальний ще адаптер. And this adapter you can place into the mouth. Який ви можете помістити в ротову порожнину. We will try to show you. Зараз ми вам покажемо.
So just for clarification, the patient on the right has had the surgery. They have had the laryngectomy surgery. Отже, для роз'яснення, оцей пацієнт, який ви бачите, він щойно пройшов операцію по ларингектомії. So of course, the problem with this is it does not sound very natural. Ну, проблема тут така, що не дуже так природньо звучить голос. So in the US, we use another device. We call it a TEP. І в Америці ми використовуємо інший пристрій, який називається TEP. The acronym stands for tracheoesophageal puncture. Трахеостравохідний прокол. So that's good. The picture. So the tracheoesophageal, the TEP, it is surgically placed in the throat. Отже, цей препарат є хірургічно встановлений в горло. So the doctor places it at the time of surgery, and it allows air to go in through the TEP. Отже, цей препарат встановлюється під час операції, і це дозволяє повітрю проходити через цей апарат. And it allows the new throat to vibrate to make a sound. Отже, і це дає можливість, тобто такому як новому горлу, мати вібрацію і видавати звуки. It's similar in theory to speaking valve. Отже, теоретично це похоже до цього, як називається, до голосового клапану. Тобто до природнього, тобто він імітує голосовий клапан, який є природній. The difference is we, as speech pathologists, will change the device every 3 months. Отже, наша робота, тобто нашої спеціальності полягатиме в тому, що ми будемо мати їх заміняти кожних 3 місяці. So the reason it's called the tracheoesophageal puncture is because it sits in the wall between the trachea and the esophagus. Отже, особливість цього пристрою в тому, що він знаходиться між трахеєю і, тобто, в цьому місці, яке дозволяє робити звук. So it's exactly the same. The patient takes a breath in, they close their stoma, and the air goes through the TEP. Отже, пацієнт вдихає, повітря заходить, тобто і таким чином пацієнт буде мати змогу робити звук. So stoma means opening. So the stoma is how we refer to the opening to the airway from here on out. So the patient with laryngectomy, they breathe through the stoma. Отже, пацієнт після цієї операції буде мати можливість, щоб повітря виходило через цю частину, яка називається стома. Let me show you how to do something. So my department uses Nanya.com, so I'm going to work now. It got cancer on the larynx, and it was a question of surgery because it wasn't too responsible. The force, vocal cord. Sorry. This is the TEP. Отже, це те, як виглядає цей препарат TEP. So you can see the patient has the stoma. Отже, ви бачите, що пацієнт має оце відкриття, яке вони називають стома. And the difference is when we take out the tracheostomy tube for patients that have the tracheostomy, we want the stoma to close. Отже, і ми хочемо, щоб пацієнти, тобто, які мають оцей препарат, щоб була можливість для цієї стоми закриватися. For laryngectomies, we never want the stoma to close because this is their new airway.
для ларингектомії. Тобто в цьому випадку ми не хочемо, щоб оцей отвір закривався, тому що це єдиний спосіб для них дихати. Okay. So now you will hear him using the TEP. Отже, зараз ви почуєте, як працює оцей препарат. It was a big shock after the operation. You just sort of think, God, well, yeah, am I going to be able to talk properly? Am I going to be able to have a normal life and cope with this? I mean, it's quite a lot of anxiety you've got to self-about that. So you hear the difference, the robot voice versus this voice. Отже, ви можете почути велику відмінність між голосом робота і цим голосом. Which one would you pick? This Отже, one який or би this ви one? вибрали, цей чи цей? Me too. Звичайно, я також. So we have a lot of materials to kind of show you how we go about using, managing the laryngectomy, and so on and so forth. От у нас є багато ресурсів, які ми вам можемо продемонструвати, показати, які можна застосувати в випадку ларингектомії. So often immediately after the patient has had the laryngectomy, we place a laryngectomy tube. It's different than the tracheostomy tube. Отже, дуже часто після того, як в пацієнта була ця ларингектомія, ми встановляємо таку трубку спеціальну, яка є відмінною від тих, які ми показували раніше. So you can pass it along. Ви можете її передати, тобто подивитися на неї. And this is used to keep the laryngectomy site open. Вона використовується для того, щоб це місце було відкритим. We usually use neckties with the laryngectomy tube to keep it in place. Отже, зазвичай ми будемо використовувати спеціальну стрічку, щоб вона підтримувала цю трубку. Like this. Так, як на екрані. You can see this is after the surgery. Отже, ви бачите, це є після операції. And then eventually when the neck heals, Отже, з часом, коли вже шия помалу одужує, we like the patient to use what we call adhesives, or they're kind of like stickers. Отже, після цього ми хочемо, щоб пацієнт використовували отакий, скажімо, пластир. So we can actually give these around. Ми можемо це передати по колу, тобто, щоб ви подивилися. So I would say, I'm not sure how many we have, so try to use maybe one for every 5 people. Отже, я не знаю, скільки саме у нас є, але використовуйте 1 на 5. Yeah, this one you can Відкрийте, будь ласка, ви можете це відкрити. Так, відкрийте, будь ласка, його. І передивіться. There's 2 different companies. So this first one is InHealth, this is Atos. Отже, я вам дала зразки 2 різних компаній. Are there extras for this group? Can I see? Oh, you have. Can I take Of course. Okay. Inside of the tube? That's a great question. Why do you need the holes inside of the tube? So great question. So the holes inside of the tube allow air to pass through the holes to access the TEP. Отже, ці дирочки для того, щоб повітря могло заходити до цього препарату. Thank you. Okay. The problem is those go with like another one, but it's okay. It'll be fine. Yeah. So if there were no holes in the laryngectomy tube, there are,
There are laryngectomy tubes that do not have holes. Отже, якщо би там не було трубок, тобто вони би мали бути інакшими. But then when the patient closes the laryngectomy tube, they cannot access air to the TEP. Але якщо вони закриють, наприклад, оцю спеціальну трубку, вони закриють доступ повітря до цього препарату. So the holes are there so that you can put air into the TEP. Отже, мета оцих дирок для того, щоб повітря поступало до препарату. So yeah, exactly like that. So we passed out some HME cassettes too. So the HME is sorry, thank you. Is oops. Yeah, this is perfect. Yeah, this is actually a good slide. So the HME attaches to the sticker. It's a humidification. So the little things we gave you. That's okay. Let me see if I have it. So these little buttons that we gave. Отже, оце, подивіться, будь ласка, те, що я маю в руці. When you push it, you see it's a button. Коли ви натиснете, ви побачите, що воно працює кнопка. It's not just a button. This is also a humidification system. Отже, це не лише тобто воно реально працює кнопка, тобто для зволоження, якщо ви на це натиснете. Because these patients will never be able to use their nose, so they will never have enough humidification. З такою метою, що пацієнти ніколи не зможуть вдихати через ніс, відповідно, у них не буде достатньо зволоження. So the patient uses the sticker to create a seal, to create like a closure, and then they attach the HME to the... Отже, як ви бачите, ви використовуєте оцю наліпку, а зверху ви встановлюєте оцю, як ми тільки що назвали, кнопку. Okay? Just like in this picture. Та як на екрані. What this does is when the patient breathes in, they breathe in through the button, and then Отже, її функція, коли пацієнт вдихає, тобто повітря заходить ззовні, and then you push the button and the patient closes the stoma. І якщо ви натиснете на цю кнопку, тобто повітря, тобто доступ закривається. So then the patient can access air to the TEP. І таким чином повітря попадає в цей пристрій. Okay? So here's how the humidification system works. Отже, це те, як працює оця така система зволоження. So if you look at the cassette, the little button. Отже, якщо подивитися на оцю кнопочку, you see that it looks like foam inside. Вона виглядає така, як губка трошки, бачите? Yes. That actually has a substance inside of it. Тому що, там є певна така, такий матеріал. It's a calcium chloride. Який називається calcium chloride. Yep, good. And what happens is when the patient breathes in, it retains, so it keeps the humidification from the body inside of the foam. І його така роль, що коли пацієнт вдихає, тобто він отримує цю таку, скажімо, вологу. So see, the patient is breathing in. Отже, ви бачите, пацієнт робить вдих. And when the patient breathes out, і коли пацієнт робить видих, the body heat stays inside of the foam. Температура тіла залишується всередині цієї, тобто цього матеріалу, цієї такої кнопки. So the next time they breathe in, they will use that heat and moisture inside of the foam. Тобто при наступному вдиху збережеться оця температура тіла і оце зволоження певне. Does that make sense? Чи я це зрозуміла? If you guys want the stickers and the buttons, you can put on each other if you want. It's no big deal. Я буду взагалі не проти, якщо ви попробуєте розмістити оці наліпки на свого напарника чи сусіда. You'll notice that the company that had actually so. Garbage. Oh, you want a bag. Oh yeah. Oh, you need the other thing. Does anyone have? Are there extra stickers? Чи є додаткові оці наліпки в когось? Когось є багато? Залишились?
So there's two companies. It's like iPhone and Android. Отже, тут є два виробника, це так для порівняння iPhone і Android. Because you cannot use one button with the other company. Тобто не зовсім один одного дуже заміняє. This button is for the other company. Yeah. So you guys all have this, yeah. Okay, so this makes sense so far. Отже, я сподіваюся, це є зрозуміло. Also the tube. Is the tube somewhere? Є десь трубка в когось? Хтось має трубку? The Oh, perfect. Thank you. We need that one back. Yeah, thanks. Yeah, thanks. Okay, so now let's talk about putting the TEP in. Отже, давайте тепер поговоримо про власне встановлення цього пристрою. О, Боже. So for the TEP change, you can see this is Отже, для заміни оцього приладу. you can see this is the TEP. Отже, подивіться на екран, будь ласка, це власне оцей прилад. The TEP has to be changed every 3 months because it will start to leak. Отже, як вже було раніше сказано, цей прилад потрібно замінювати кожних 3 місяці, інакше він може почати протікати. I will show you a video of that Я later. покажу відео по цьому. So what I do is I take kind of like a tweezer, what you use to pluck your eyebrows. I take that and I take the TEP out. Отже, так по-простому розкажу. Ви знаєте, як виглядають щипці, щоб вищипати брови. Так, всі знають. Отже, я беру оце і витягую оцей пристрій. When I take the TEP out, this is the hole. Отже, коли я його виймаю, тут є дирка. It's like taking out an earring. Тобто ви як витягнули кульчик, сережку з вуха. There has to be a hole that I can put the new TEP in. Тому що там має залишитися дирка для нового приладу. So first I use this, we call it a dilator. It's something to make the hole bigger a little bit. Отже, спочатку ми використовуємо такий, я б сказала, як розтискувач, так? Тобто, щоб чуть-чуть розтиснути оцю дирку, розширити. The next thing I do is I use this to size how long the TEP tract is. Отже, тоді я дивлюся на об'єм цієї дирки. So this length is different for every person. Отже, тобто довжина цього препарату є інакшою для кожної людини. So I put the sizer in there to see how long this hole is. Отже, я встановлюю туди оцей свій препарат, щоб виміряти довжину наступного, якого мені буде потрібно поставити. Because the TEPs come in different lengths. Тому що оці препарати TEP бувають різних розмірів і довжини. So the next thing I do is I fill the TEP into a capsule. Отже, наступне, що я роблю, тобто я його запихаю в таку капсулу. Yeah, she's gonna show you. Отже, ми вам покажемо. This long piece, Отже, can everybody see it? It's бачите цей кусочок довгий? there's a little, okay. Oh. So this
This piece that has the long strap, Отже, який має смужку, that piece goes on the outside. він має залишитися назовні. Okay? So what I do is I have to fill the part that goes inside Отже, що має зробити ця частинка, яка має зайти всередину, into a little capsule. має поставити і помістити в таку маленьку капсулу. So I'll show you. Я зараз покажу. Отже, отак має получитися в результаті. So when I do this, you can see that I create a little something that I can push into the body. Отже, ви бачите, що це є щось, що я можу помістити всередину тіла. You guys will have the opportunity, hopefully, if we have enough time, to try. Я сподіваюся, якщо у нас вистачить час, я дам можливість кожному з вас попробувати. So then what I do Отже, що я роблю наступне, is I take the little piece that is on the inside and I put it through the hole. отже, оцю сторону з капсулою я встановлюю в ту дирку в тілі. And then what the patient has to do is drink some water. І після цього пацієнт має випити трошки води. When they drink water, the capsule will break. Тому що коли вони поп'ють воду, капсула поломиться, розчиниться. And so when the capsule breaks, Коли ця капсула розділиться, тобто її не буде, the little flat part will open. оця плоска частина розкриється, And so then the patient will have the TEP in place. і таким чином цей препарат буде встановлений в правильному місці. So see, if they drink water, it will pop the capsule. So then it will open the flange. We call it a flange. It's just the. Отже, коли пацієнт поп'є воду, тобто відкриється оця кругла сторона, отже, ця така плоска сторона. So that the patient can start to talk again. Після цього пацієнт зможе знову говорити. The last thing I do is I check to make sure the TEP is not leaking. Отже, останній крок, який я маю зробити в цьому процесі, переконатися, що цей препарат не протікає. And then I cut off this piece that's too long. Я відріжу оцю частинку, яка є задовга. Okay, and then the patient is good to go home. І після цього пацієнт може йти додому. So that is one company. This is like iPhone. Отже, скажімо так, це як би робили, наприклад, iPhone. Тобто це як робить одна компанія. The other company is a little bit different. Отже, тобто для інша фірма робить це по-іншому. So I'm going to open up a brand new TEP. This is what I would do with the patient. Отже, я відкрию зараз, розпакую нову коробку, і це те, що я використовую для своїх пацієнтів. This is the other company. Інша фірма, та як я вже сказала. They use a different system to place the TEP. І вони використовують іншу систему для встановлення такого пристрою. This system is a little bit less comfortable. Вона така трошки менш зручна. So the TEP is loaded inside of this device. Отже, TEP встановлений всередину цього механізму. And I close this so that I can put the TEP into position. Отже, я закриваю таким чином, щоб я могла розмістити його в цей отвір. So now, remember this hole. Отже, ви пам'ятаєте оцей отвір, правильно? I put the TEP, I put this part of the stick inside of the hole, Оцю частину я буду встановлювати в отвір. right? Отак, And оцю. then I push until I feel the back end open.
І після того я маю просунути вперед, поки я не побачу, що воно відкрилось. When the backside opens, I pull out the entire piece, Коли я побачив, що воно відкрилось, я витягую, and the TEP should be in place. і цей пристрій має бути на відповідному місці. Okay? Then I do the same thing. I check to make sure the TEP is not leaking, Тобто я роблю те саме, я перевіряю, чи цей пристрій не протікає. and I cut off the long piece here. І оцю довшу частинку я відрізаю. Okay? Добре? We don't have any laryngectomy patients, so we cannot really try it. But you can play with the loading devices. Отже, у нас немає таких реальних пацієнтів, але ми можемо подивитися, як працює цей пристрій. Let's see. So here's what we'll do. We'll spend the next maybe 5 minutes talking about some problems with TEP, and then we can play with the TEP. Давайте зробимо це наступним чином. Ми ще 5 хвилин поговоримо наступних про те, які можуть виникати проблеми з цим приладом, і після того ми попробуємо це на практиці. So just to talk about the anatomy one more time, one of the slight benefits of having a laryngectomy is that the patient cannot aspirate. Отже, одна з великих переваг цього процесу при ларингектомії – це те, що їжа не потрапить в дихальні шляхи або туди, де би не мала потрапити. When the surgeons reconstruct the throat, there is no direct passage from the mouth to the airway. Коли проводиться операція в цій ділянці, тобто на горлі, нема більше такого природнього доброго способу, щоб їжа попадала з ротової порожнини в шлунок. So see how the food can only go from the mouth to inside of the throat to the food pipe towards the stomach. І тому після того, як їжа потрапляє в ротову порожнину, вона спускається стравоходом. The only problem is the hole that we make to place the TEP. Ну, тобто єдиною проблемою є той отвір, який ми робимо для встановлення приладу. So inside of the TEP there's a door that closes so that food and liquid will not come into the lungs. І всередині цього приладу зроблені так звані дверцята, які не дозволять потраплянню їжі в легені. The problem is when the TEP gets old, it will eventually the door will eventually start to stop working. Просто якщо цей пристрій стоїть вже трошки довший, тобто він стає зношеніший, ці дверцята в ньому можуть працювати погано, і їжа може потрапляти в дихальні шляхи. So the TEP will leak. So we will check in this video. You will be able to see how water is coming through the TEP. І цей пристрій може протікати, так? І на відео ви побачите, як це відбувається в реальності, коли вода потрапляє. So you see the TEP. Отже, ви бачите оцей пристрій? And you see water. You see water come Бачите straight воду? through the TEP. Бачите, вода звідти йде, виходить? Did you guys see it? Yeah. Побачили? Okay. So the solution for this is easy. I just changed the TEP. Дуже просте рішення – поставити новий препарат. A problem that's a little bit scarier is if the TEP falls out. Більша проблема, якщо просто випав цей пристрій. So, good question, because the TEP could come out or it could get swallowed. If it gets swallowed, it's no problem, just it has to come out sometime. Цей пристрій може випасти як назовні, так і внутрішньо, але сподіваємося, що внутрішньо він вийде природним шляхом. If it falls out, the problem is that it could go into the lungs. If it falls out forward this way, it will go into the lungs. The TEP. Якщо він випаде, тобто оцей пристрій може, попасти в легені. So if it falls out, we have to the patient has to put this big long catheter
at home and keep the earring hole open, right? The hole open. Just like if your earring falls out, then and it's a new earring hole, then the hole will close. Then the patient will need surgery again. So we have to keep the hole open so that the next time we can change the TEP. Отже, в такому випадку пацієнт має поставити оцей довгий катетер в цей отвір, і тобто вже при можливості, тобто вже в лікарні його замінять. Це, наприклад, як що ви загубили сережку, поставити тимчасово. Okay. So then once the patient comes into the office, we take out the tube and we just place the TEP just like normally. І коли пацієнт звертається в лікарню, приходить, ми витягуємо цей тимчасовий катетер і встановлюємо нормальний. So okay, we are a little bit behind schedule. So what we can do is maybe for the coffee break, we can, for anybody interested in looking at the material, we will have it out for you, and we will get coffee, come back in, and talk to anybody interested on the TEP information. Така ситуація, що ми трошечки відстаємо в нашому розкладі, і ми зробимо таким чином, що коли в нас буде перерва на каву, ми лишимо оці ці пристрої, ці апарати тут на столі, і хто захоче, ми зможемо подивитися на перерві, як це працює. Добре? Thank you. Okay, so we are going to, from now until the break, talk about voice. So how many of your patients have voice disorders or their voice sounds strange? Отже, з цього моменту вже до перерви ми будемо говорити про голос. І є таке питання, скільки тобто як багато ваших пацієнтів мають такі проблеми пов'язані з голосом? Many, all of them, right? And so what do you do with your patients who have some trouble with their voice? І що ви робите з такими пацієнтами, які мають такі проблеми з їхнім голосом? Exercises? What kind of exercises? Які ви вправи якісь робите, та? А які вправи? Okay, great. Okay. Thank you. Very good. Okay, so we're going to quickly just talk about different pathologies or different reasons why somebody could have difficulty with their voice. Так, ми проговоримо про різні ситуації та патології, пов'язані з голосом. So this is pictures of normal vocal folds, so your normal voice box. So Отже, на цьому слайді ви бачите такі в доброму стані голосові зв'язки. So we call this adduction, or the vocal folds are closing. Отже, ми називаємо це, як You називається? could just say closing, you don't have to say Абдукція, закриття голосових зв'язок. vocal folds. Is that the word? And this is when they are open. А це так виглядає, коли вони є відкриті. So when we talk, they close like this, vibrate, and that's how we create sound. Отже, коли ми говоримо, вони закриваються, вібрують і видають звук. Тобто це те, як ми говоримо. So there could be many different reasons of why our voice sounds abnormal and why it sounds hoarse or breathy. Отже, є багато причин, чому голос може бути захрипшим чи звучить невідповідно. And we don't necessarily know why it sounds that way unless we're doing that endoscopy to really look at the vocal folds to see what's happening. І ми не будемо знати до кінця причину, поки ми не зробимо ендоскопію і не подивимося на голосові зв'язки. So this one is unilateral paralysis, and we'll watch the video. So think of your patients who maybe have a stroke, who have weakness on one side. Отже, це така одна з ситуацій, коли пацієнт, наприклад, може мати інсульт і має ослаблені голосові зв'язки з одної сторони. So just like they would have weakness on one side, they may also have weakness in their throat, and the vocal fold may not move as well. Якщо в них є ослаблена одна сторона, в них також може не рухатися голосова зв'язка з одної сторони.
you can see that one vocal fold is not moving, which is causing that person to sound very breathy. And it's also affecting their ability to cough. Отже, ви бачите, що голосові зв'язки, тобто не до кінця змикаються і розмикаються, і також їм важко кашлянути. Maybe tap outside of it. How many of you have patients that sound like that? Скільки ваших пацієнтів мають такі звуки, тобто чи часто ви таке чуєте? Часто. Oh, there you go. This next picture, where the arrow is pointing, is a contact granuloma or irritation from trauma. Отже, на цій наступній картинці, де ви бачите стрілочку, тобто це є така вже Trauma like injury. тобто це пошкоджена є голосова зв'язка, яка зазнала пошкодження. So if we think of our patients who were intubated, Отже, had breathing, отже, якщо наш пацієнт мав таку трубку для вдихання, sometimes when that tube is placed emergently, інколи, коли її таку трубку встановлюють дуже негайно, it can cause irritation, which can then cause this granuloma right there. тобто таке пошкодження може призвести до пошкодження голосової зв'язки. No, it's okay. And so you can see how that would affect the closure of the vocal folds. І ви можете побачити, як це вплине на змикання голосових зв'язок, Which would then affect a patient's voice, що, звичайно, відобразиться на голосі пацієнта, their ability to cough, здатності пацієнта кашлянути and close their airway to protect the airway when swallowing. і закритті дихальних шляхів, коли вони ковтають. And this next picture is a picture of laryngeal cancer. І наступна картинка – це є вже, власне, раку, пов'язаний з голосовими зв'язками. So again, similar to the granuloma, you can see how it really can affect the ability for those vocal folds to close. Отже, ви бачите, як рак може вплинути на здатність змикання голосових зв'язок. And also just your breathing at rest. І загалом дихання. Oftentimes, if we are doing an endoscopy for swallowing, Дуже часто, коли ми проводимо ендоскопію для ковтання, if we see something like this, we get worried. якщо ми таке бачимо, ми, тобто, починаємо хвилюватися. We often will ask the patient questions like, how long has your voice sounded different? Ми тоді будемо питати нашого пацієнта, скільки часу, тобто, ваш голос вже є зміненим. Have you ever seen a doctor for ear, nose, and throat? Чи ви бачили, коли ви бачили лора? Have you noticed that you're having trouble breathing? Чи у вас виникали якісь труднощі з диханням? Do you have a history of smoking? Чи ви курили раніше? And then oftentimes, if the patient, if this is a new complaint or they did not realize this was a problem, we will ask the ear, nose, throat doctor to look at the patient to see if he might have cancer. І якщо не було якихось таких раніших скарг, ми тоді можемо скерувати нашого пацієнта до лора, щоб перевірити. With all of these voice sort of pathologies, so all of these problems, the ear, nose, throat doctor has to make the diagnosis of granuloma or larynx cancer. We will just treat the voice disorder. І після того, як доктор оглянув, тобто як лор оглянув та встановив діагноз, ми тоді вже будемо мати справу, власне, будемо знати краще, яка ситуація. Break. So we actually have a little bit of time to do some practice with TEP, if you guys would like. Отже, в нас все-таки з'явився час для практики з цими засобами.
I think the best way to do this is if people come up maybe 10 people at a time. It will probably be easier if you come to the table and we will show you here, and that way it will just be, otherwise it will be too hard, I think, to figure out. So Отже, ми думаємо, як розділитися. maybe 10 people at a time. Можливо, 10 людей підійде до стола. Ми продемонструємо, і ви тоді попробуйте. Отже, будь ласка, 10 людей. Скажіть, будь ласка, це потрібно якесь навчання окремо, чи це база університету дає? От, як
А тепер давайте інша групка підійде. Хто спробував, звільніть місце для тих, хто хоче подивитись. I can use something like this, and I can
the capsule and pull it open. And the long one, you're just going to put in your pocket. You don't need this. Okay? So the short one holds on to you somewhere nice. Yeah. So this one you don't need. I'll take this. And we'll do this side. So the long piece stays out. So you're going to try and fold your PET like this, so that you can put it into the capsule. So I'm going to show you again. So you're going to close one end and pinch it so that you can make it kind of like that. Yeah. And then you push it in so that you can get it into the capsule. I'm going to give you one of these. So that you can push the other end of it into the PET, into the capsule. Yeah, good job, very good. Thank you. Okay, so does anybody need one of these? You can just push it in. If it's hard, yeah, nice job, very good. Okay, so then I was explaining to the other group. So if you get it. So once the capsule, let's say you're Поки наступна групка вправляється, в нас зараз перерва на півгодини. Ви можете вийти випити каву. Now the problem is if it stays like this, it's going to come right out, right? Because this is through the hole. So I have the patient drink water, and the water dissolves the capsule. And so when the capsule dissolves, the back end will open. And so then it's like a stopper. It will not move. And then it stays in, and then I cut this piece. We were talking about the last group. So the problem is this is something some states and some countries allow you to do this by yourself. As a speech pathologist, but some countries need a doctor to do this procedure. And then eventually you are able to only teach them how to voice with this, manage the stoma, clean, the teeth, things like that. Even in the U.S., this is a very specialty area. In my state, only 2 or 3 clinics provide this. Oh, that's okay. Yeah. That's okay, no problem. Here. You want to try again? Yes. Okay. Thank you. Oh yeah, I need these back so that the group can practice. The capsule you can throw away. Thank you. Okay. So thank you. So you take this one. So I'll show you. So you pinch. Place here. Now your job, take this and you push inside. Very good. Yeah. Good job. Nice. Good. You're welcome. And then that's it. And then you just position it. Yeah. Very good. Nice. Yeah. That's how it is. And then this you place like and then you motion through the hole. The patient drinks water. Yeah, this is off. So then when the patient drinks water,
Розпочинаємо нашу заключну частину. Перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, я хочу зачитати таке оголошення. Для тих, хто в пошуку роботи, терапевтом мови і мовлення, я зараз вам продиктую номер телефону, куди ви можете скинути свої резюме і поспілкуватися з нашим працівником СИЧ Наталією щодо подальшого працевлаштування. Хто зацікавлений і для онлайн-трансляції, запишіть собі, будь ласка, 097 186 60 11. Це є СИЧ Наталія. Дуже велика потреба в терапевтах мови і мовлення, так що хто має бажання, зголошуйтесь. Так, так. 097 186 60 11. Прошу? Спілкуйтеся безпосередньо з цією жінкою, яку я вам дала телефон. Поспілкуйтесь, добре? Що, ми можемо продовжувати, так? Все, продовжуємо. Okay, so Кейтлін will be right back. She just ran to the restroom really quick, but she will be right back. Угу. Я тільки скажу, що наступною темою у нас будуть це набуті нейрогенні розлади комунікації. Дуже цікава і актуальна тема. So we will continue with neurological communication disorders. А зараз ми продовжимо говорити про нейрологічні розлади комунікативних навичок. These would include aphasia, І це буде в себе включати такі поняття, як афазія, apraxia, апраксія, and dysarthria. дизартрія, and some other interesting things. та і ще декілька інших цікавих речей. So we will begin with just some very high-level anatomy review. Почнемо ми з такого анатомічного огляду на високому рівні. So this area here, we divide the brain into 4 lobes, just like you guys. Ми так само класифікуємо мозок та його структуру, так само, як і ви. Ми ділимо її на 4 частини. So that includes frontal lobe. Це означає, воно ділиться на фронтальну кору, фронтальну лобу. Areas. Oh. So you don't do 4 lobes. Oh yeah. No. Yeah, that's okay. So so what do you call this one? So this is the front, this is the back? Добре, оцю This one? Oh, this is 3. Okay, well. Okay. Well, so we're talking about the differences because the way we call things versus the way you must call them is probably different. Дуже добре, що ми тільки що обговорили, як вони називаються, тому що те, як ми їх називаємо, трошки відрізняється від того, як ви називаєте це. So instead of naming them, maybe we will just point them out. Тобто давайте зголосимося, що замість того, щоб просто називати їх, ми просто їх будемо показувати. So this area that's towards the front of the brain. Оця частина, я так розумію, вона лобна. Це та яка з самого переду мозку. In the left part of this brain, we of course talk about this area that we refer to as Broca's area. З лівої частини мозку, з лівої сторони є зона, яку ми називаємо зона Брока.
So, and then the area in front of I'm going to do the motor cortex. This area we refer to as the motor cortex. This is responsible for moving different parts of your body. Наступна частина це потилична, наскільки я розумію. Вона відповідає за рухи нашого тіла. Next slide. How about this? All right, how about this? Okay. Добре, тоді ми будемо їх не називати, а просто показувати. Sorry. Okay. Maybe instead we will talk about two areas. Добре, давайте, щоб зробити все простіше, ми будемо говорити за дві важливі для нас наразі частини. So, Broca's area. Частина Брока, зона Брока. I hear everybody saying yes. Всі, я бачу, всі кивають. And then this area, Wernicke's area. Oh my god. Okay. І частина Верніке. Okay. So these are only important because we of course help classify the type of aphasia based on these areas. Чому вони важливі саме для нас? Чому ці дві частини важливі для нас? Тому що в залежності від їх активності ми класифікуємо рівні афазії. We are confident that you know the other areas of the brain. Ми більш ніж впевнені, що ви прекрасно знаєте і інші складові мозку, його частини. So these are just scales that we use to help us classify levels of brain injury for patients. І наразі ви бачите перед собою шкалу, яку використовуємо ми для класифікації травм головного мозку. Do you guys use something called GCS, the Glasgow Coma Scale? Oh. Ви в своїй практиці використовуєте те, що ми називаємо GCL, тобто шкала визначення травматизації мозку. Yes, excellent. So this is of course in the field. The medics will go into the field and assign a GCS. The lower the score, the worse the brain injury. Це дуже добре, що ми з вами зараз розмовляємо на одній тій самій мові, тому що дійсно вона використовується для оцінки пошкодження головного мозку. І наскільки вам всім відомо, чим нижче бал, тим вища травматизація головного мозку. The higher the score, the more mild the brain injury. Чим більше бал, тим меншим був поганий вплив травми на мозок. So it helps us if I see somebody has a GCS of 3. I know this is a pretty significant brain injury. Іншими словами, якщо я бачу, що людину оцінили по шкалі GCS на, наприклад, 3, це означає для мене, що у людини була досить тяжка травма головного мозку. What other standardized assessments do you use, or do you primarily use more informal measures for measuring cognitive impairments? У вас є якісь ще інші стандартизовані шкали або підходи для вимірювання травми головного мозку, чи ви тяжієте більше для більш такої неформальної оцінки пошкодження? Так, є така Coma Scale Recovery, для лікарів використовують. So this, yes, oh, that's good. Yeah. So we do this again. Nope. I never use this. Oh, RLA. Okay. The RLA, does anybody use RLA? Є ще така шкала, яка називається RLA. Хтось про неї чув, хтось використовував її. Oh, good. Okay. Very good. So this one is nice too because between sessions you can measure RLA levels to standardize the communication. Це дуже добре. Чому? Тому що під час кожного візиту до пацієнта ви можете використовувати ось цю шкалу RLA для того, щоб стандартизувати відносини з пацієнтом і його прогрес або її прогрес. Especially when you have to move fast, it's easier to say, okay, RLA 4, and then next session, okay, still RLA 4, but then maybe they progress
І це дуже зручно. Чому? Тому що якщо треба робити все швидко, ви виміряли RLA, сьогодні він був 4, завтра він був 4, завтра він може бути іншої цифри, і це дає вам певний показник. In your practice, can you raise your hand if you have to document into a medical record? В вашій практиці використовується таке, що по якійсь шкалі ви оціните пацієнта і десь занотовуєте це в якихось документах щодо цього пацієнта. Lucky you guys. Ну, каже, вам дуже пощастило. We are jealous. І ми дійсно вам заздримо. This scale is particularly helpful for documentation because most of the time our documentation will support insurance paying us. Саме ця шкала дуже часто і використовується саме для випадків документування стану пацієнта. Чому? Тому що в залежності від базуючи на цих документах, компанії, які виплачують страхівку, вони приймають те чи інше рішення. Mocha. Yeah, so this lady came from Odessa. She's from one private medical educational establishment, and there they use what they call the rehabilitation passport. And in this passport, they write down the score of the patient according to this Mocha scale. Very good. Дуже добре. Yeah, the same, by the way, is done in our case, but together with occupational therapist. Even this scale, sometimes occupational therapy will use. Да, навіть таку саму шкалу використовують і ерготерапевти. Yeah, or they do it together. Yeah, it can be kind of united effort. Yes. That's the best way. Це насправді найкраще працює. For you guys, you don't have to worry about insurance. It's not of issue. В силу того, що наразі не треба перейматися страхівками, тобто наразі для вас це не є величезною проблемою використовувати цю шкалу. Earlier we were talking about coma recovery scale. This is particularly for patients that are in a coma. І вже було сказано сьогодні про шкалу, яка називається CRS, тобто шкала виходу з коми. Зазвичай, як виходить з назви, вона використовується для пацієнтів, які знаходяться в стані коми зараз. So this is again important for us, more for prognosis. Для нас вона відіграє важливу роль саме в плані подальшого, скажімо так, передбачення, подальших прогнозів щодо стану пацієнта. Especially for patients that are in a coma, if they start interacting with the environment, this scale helps show that the patient has a better chance at recovering from their brain injury. Особливо це стосується, знову ж таки, пацієнтів в комі, але якщо пацієнти проявляють хоч якусь залученість до навколишнього середовища, коли вони проявляють певну активність, будучи в комі до активного середовища, ця шкала дає нам змогу відслідкувати, принаймні, ось цей прогрес. So we just have a list of examples of cognitive assessments here. Ось тут, this one, yeah? Yes. Ось тут у нас є певний перелік методик, перелік шкал, завдяки яким можна відслідковувати та оцінювати когнітивну діяльність людини. Are there standardized assessments for memory or attention that you guys use? У вас в вашій практиці використовуються якісь стандартизовані шкали оцінювання таких питань, як пам'ять, увага, щось таке? Like you use the MOCA. So does anybody else use? And mini mental. So currently we do not have standardized scales. Psychologists, they do have, but we do not have them. And
due to the fact that psychologists, they have their scales, sometimes we basically borrow their scales and we use the same scales like speech therapists, occupational therapists, and another doctors, psychologists. We do have some materials that we will probably try to send via email to maybe Anya and Yako that they can hopefully, give to you guys to use. У нас є певна низка ще матеріалів, які ми, скоріше за все, вам відішлемо по емейлу Анні або ж Ярко. The nice part about not necessarily having to document for insurance is that it doesn't have to be standardized. So you could use portions of some tests if you find that it's helpful for your patients. І найкраще, взагалі, що можна для вас винести з цих шкал оцінювання, це те, що нам треба все ж таки притримуватися того, щоб вони були стандартизовані, і цим стандартом слідкувати саме для питань страхівки. Через те, що в Україні немає настільки розповсюдженої системи страхівок, ви можете собі на озброєння взяти просто деякі частини цих шкал і використовувати в своїй роботі. So we will send some testing material and some other material that may be helpful in your practice. І ми дійсно відійшлемо вам декілька матеріалів, і ви можете взяти їх собі до уваги і використовувати. So we will talk about just basic basic cognitive categories that we might look over. І зараз хотів поговорити з вами за такі базові когнітивні категорії, на які в першу чергу треба звертати увагу. First is attention. Перше – це питання уваги. For attention, we typically some forms of attention go before others. So some forms of attention are a bit more complex. І деякі прояви уваги, деякі форми уваги, вони можуть передавати якимось іншим формам уваги, і деякі з них є дійсно комплексними. So the simpler forms of attention, for example, we would call focused attention. Найпростіша форма уваги, яку ми можемо назвати, це сфокусована увага. It's just the patient's ability to focus on any task. По суті, це спроможність пацієнта фокусуватися на якійсь задачі. Can they track your finger? Can they follow you to a colorful thing? Will they when they hear a sound, will they move to the sound? Це дуже такі прості речі, так само як, наприклад, прослідкувати за напрямком вашого пальця, прослідкувати за якоюсь кольоровою річчю в вашій руці, чи повернути голову на звук якогось голосу, чи взагалі на якийсь звук. Next is holding the attention. Другий рівень уваги – це можливість втримання цієї уваги. So this means can they stay focused on the task for a certain period of time? Іншими словами, чи може людина залишатися сфокусованою на якійсь задачі на протязі певного періоду часу? I'm sure your attention now, compared to 10 a.m. when we started, is starting to get tired. Я більш ніж впевнена, що якщо порівняти ваш рівень уваги на момент 10 ранку сьогодні і зараз, то можна сказати, що вона по суті трошки йде вже вниз. Well, we really challenged our attention today. Тому що дійсно ми буквально кинули виклик нашій увазі сьогодні. For our patients, we want maybe 5-10 minutes of attention on something. Якщо говорити про наших пацієнтів, то ми націлені на те, щоб зрозуміти рівень їхньої уваги, і на це про все у нас десь, мабуть, від 5 до 10 хвилин піти. Next would be selective attention. Другий, ще один наступний. І ось наступний рівень уваги, він говорить про вже більш такі комплексні рівні уваги. Наступний рівень уваги – це така вибіркова увага. So now, if there's something happening in the background, can the patient focus their attention on just one thing? Pick which item they're going to focus on.
Банальний такий приклад – це якщо пацієнт стоїть або сидить, і позаду нього чи неї щось відбувається, і саме в цьому випадку і проявляється ось така вибіркова увага. Чи зможе пацієнт сконцентрувати свою увагу на тому, що відбувається перед ним, чи на тим, що відбулося поза ним. I always think, when you're driving, we make a joke. Oftentimes, if you're driving to a new place and you come to the location for the first time, you turn down your radio, right? And the joke is, why? Does this help you see better? У нас є навіть такий жарт, що кожного разу, коли ми сідаємо в машину, їдемо кудись, і це кудись це якесь нове для нас місце, то кожного разу, коли ми на нього приїжджаємо, перше, що ми робимо після того, як заглушили машину, це ми виключаємо радіо. Чому? Тому що таким чином ми зможемо сконцентруватися перед тим видовищем, яке перед нами. Якщо б радіо було б включене, ми б не змогли так сильно сконцентруватися. Right. Well, it's not helping you see better, but it's helping you focus on just what you need to focus on instead of the background noise. Звичайно, що відключивши радіо, воно не дозволить вам бачити краще, проте воно дозволить вам сконцентруватися більше на тому, що ви бачите. Next is shifting your attention, alternating. Наступний рівень уваги – це увага, яка змінюється, така змінююча, оманлива увага. Увага, яка переключається, так. So it's when you are moving from one task to another task, back to this task without a problem. Це той рівень уваги, коли ви можете без проблем переключатися з однієї задачі на іншу задачу, потім повертатися до попередньої задачі і йти до наступної задачі. And then the last one is being able to split your attention in two, dividing your attention. І наступний і останній рівень уваги, який ми виділяємо, це той рівень уваги, коли ви можете одночасно слідкувати за декількома речами. It seems like this everybody is familiar with. Виглядає так, що ви більш-менш знаєте ці рівні уваги, які ми виділяємо, так? Чи буде я права, коли я говорю це? So the next is stages of memory. Далі ми хотіли поговорити з вами з фазами пам'яті. I think of this as burning a CD, so copying a CD. Коли я починаю говорити про цю тему, в мене одразу в мозку такий образ появляється, знаєте, ці компакт-диски, на які ми щось записуємо. Коли ми по суті ж прожигаємо диск, на нього щось записується. So the first stage is you have to be able to have attention on the item, so you have to have space on the CD. А перше ми його порівнюємо так, що вам треба мати певне місце на цьому CD-диску для того, щоб записати щось на нього, тобто коли ви маєте певний простір для цього. And then the next thing, you have to be able to process the information. Наступний крок – це коли ви в змозі обробити всю цю інформацію. So just like the disk has to process the information you want to burn. Так само, як і перед тим, як записувати інформацію на диск, комп'ютер має обробити цю інформацію. The next thing is storing the information, so it's copying onto the disk. Наступний крок – це, по суті, крок збереження цієї інформації, тобто копіювання цієї інформації на наш диск. So this is when the brain is actually putting the information into long-term memory. Це саме той момент, коли мозок, по суті, відкладає всю цю інформацію в довгострокову пам'ять. And the last thing is getting the information back. It's when you want to play the CD back and retrieve or remember the information. І остання фаза – це коли ви в змозі віднайти цю пам'ять і повернути її до себе. Тобто, коли ви записали щось на диск десь зберігається, після того ви берете його назад і ви знаєте, в якій папці що шукати. So it seems like the screen's attention is also going on and off. Що ми зараз помітили, це те, що ви повністю своїми очами всю свою увагу зосередили на слайдах. So the reason why these stages are important is because if you know which stage of memory you are trying to target in your therapy, you can become a bit more successful. А причина, чому ми говоримо про ці фази пам'яті, це те, що якщо ви знаєте, на яку з цих кроків пам'яті націлити свою увагу та свої зусилля, то це в кінечному результаті може відігравати для вас важливу роль і привести до чогось гарного. So, for example, if the problem is attention, the first stage. І, наприклад, якщо на першій стадії проблема є просто з увагою,
then you're not going to ask the patient to remember something from 5 minutes ago. То ви не будете тоді просити такого пацієнта, просити його чи її запам'ятати щось, що відбулося 5 чи 10 хвилин назад. You will focus on attention. Ви будете наразі фокусуватися на питанні уваги. A lot of times for these patients, we focus on making sure there's no mistakes in their learning. So if they learn something, we repeat it multiple times in order to make sure they remember correctly. І дуже часто з такими пацієнтами що ми робимо, ми повторюємо дуже часто одну і ту саму інформацію для того, щоб переконатися, що завчена ними інформація була завчена правильно. And then the last one we call it executive functioning. І останнє, що ми називаємо це виконавче функціонування. Do you know what this would be? Щось схоже ви чули? It's the same. They call it the same thing. Навіть так само і в нашому випадку це називається. Okay, so for this one, it's a combination of all of your cognitive skills combined for a functional task, something that's important for your daily life. В нашому випадку це, по суті, є комбінація всіх ваших когнітивних навичок для вашої повсякденної діяльності. So if you don't have great memory, you probably will not be able to go grocery shopping. Банальний такий приклад, якщо у вас не буде, наприклад, гарної пам'яті, не завжди ви зможете піти в супермаркет і купити те, що вам треба. If there's a problem and your credit card is not working, you probably will not be able to solve that problem to carry out your transaction. Якщо ж була якась, наприклад, проблема з вашою кредитною карткою, то ви не завжди зможете згадати, що то була за транзакція, яку ви робили чи не робили. So this is again a higher level cognitive domain that we would target later in therapy. І знову ж таки, це вже такі набагато вищі шаблі когнітивної діяльності, на які ми будемо пізніше націлені. So we're going to move on to aphasia and actually everything else and motor speech. І зараз ми перейдемо, якщо ви не проти, до питання афазії та інших проявів. So is this similar? You guys do not use standardized assessments really for this as well, right? For aphasia. Чи буде правильно говорити, що для афазії у вас також наразі немає якихось стандартизованих шкал для їхнього визначення, вірно? So, let's do this. Okay. All right. I'm trying to think if it will be easier on this board. So, actually, we were just talking about this yesterday with Yarko and Anya, that there's a different scale for diagnosing aphasia here compared to in the US. І ми буквально вчора з Ярко та Ані обговорювали це питання і прийшли висновку, що шкали, які використовуються тут, і шкали, які використовуються в США для вимірювання афазії, вони різні. We learned yesterday, unfortunately, they do not connect. На жаль, вчора ми для себе уяснили, що вони ніяким чином не поєднані. So, for the purpose of today, we will discuss how we use a different scale. І сьогодні ми просто би хотіли обговорити з вами, яким чином ми використовуємо в нашій практиці різні шкали. And we will try to go through it together. І спробуємо пройтися по цих шкалах разом з вами. That's true. Okay. So. So in the U.S., we use the Boston aphasia classification. Has everybody heard of that or know what that is? В США дуже розповсюджена, і ми використовуємо її. Називається Бостонська шкала по вимірюванню афазії. Про щось подібне ви чули? Raise your hand if you've heard of it. А підніміть руки, хто чув. Oh, most of you. Okay. Which one is pictures?
this is a nice chart that we sometimes use to. It'll go back on in a second. There we go. Wait. So for this chart, we typically start branching off first by fluency. So we talk about patients being fluent or non-fluent. Зазвичай, коли ми починаємо оцінювати людині по цій шкалі бостонській, ми починаємо з питання взагалі, наскільки потік його розмови відповідає тому, що ми називаємо нормальний, тобто той потік, до якого ми звикли. Плинність, наскільки плинна людина в своїй розмові. So for non-fluent aphasia, you can probably think of patients that have a hard time saying more than 2 or 3 words at a time. Для афазії, плинність якої не відповідає нормі, то пацієнт при такій афазії має певні труднощі називати 2 чи 3 слова майже одночасно чи одне за одним. So for these patients, they come out with a few words and then they get stuck. Саме для цієї цілі розробили декілька слів, які просять пацієнтів повторити. І якщо людина плинність розмови людини не є нормальною, то люди зазвичай на цьому вже спіткаються. And for some of these patients, they might not be able to come out with any words at all. А іноді таке буває, що просять пацієнтів повторити такі слова, і людина взагалі не в змозі повторити жодного. On the other side, we have patients that are fluent. З іншого боку, є пацієнти, мовлення яких є досить нормальним в плані плинності. But because they have aphasia, even though they're able to get out more words and it sounds like a normal speech pattern, the language does not always make sense. І є другий тип прояву афазії, це коли нібито плинність мовлення людини відповідає повністю нашому нормальному уявленні, але сенс того, що людина говорить, воно взагалі ніякого сенсу не має. Тобто слова не в'яжуться. So the classic non-fluent aphasia is Broca's. Yep, that's just the name of it. Broca's. Yeah, that's it. It's the name of it. They know. Broca's. Yeah, but Broca's is part of the brain, right? Yeah, or Ага. Є такий тип афазії, який так і називається афазія Брока. Не путайте з головною частиною мозку, яка так само називається. І для більшості людей, які мають проблеми з плинністю свого мовлення, для більшості з них характерна саме афазія Брока. You are now a speech pathologist. And on the fluent side, the classic fluent aphasia is Wernicke's. А для тих пацієнтів, для яких плинність є досить нормальною і типовою для нас, це називається афазія Верніка. So for Wernicke's aphasia, the patient has classic symptoms of a word salad. It comes out all jumbled up. None of it makes any sense. І для такої афазії, яка називається афазія Верніка, що характерна, це просто людина вимовляє просто певний набір слів. Вони це називають словесний салат або словесний винегрет, як у нас кажуть. Ось, і це називається афазія Верніка. So there's very many other types of aphasia, but this is just to give you an idea about non-fluent versus fluent.
Є ще інші види афазії, проте хотіли вам просто таким чином показати вам різниці між афазією, яка має нормальний плинний характер і ненормальний плинний характер. So let's go onto the left side of the screen first, which is non-fluent. І давайте зараз подивимося на ліву частину нашого слайду, там, де зображена нетипова плинність для людини, тобто плинність, яка трошки порушена. So this is when you walk into the room, you realize the patient is having a hard time producing many words. Це, по суті, той випадок, коли ви заходите в палату і ви розумієте, що пацієнт перед вами, він не завжди, він дуже... Так, я вже стомлююсь. Це коли ви заходите в палату і ви бачите, що людина має певні труднощі з логічною послідовністю свого мовлення. And so the next consideration is whether or not the patient understands well or not. І наступні міркування, які треба тут приймати до уваги, це питання, чи розуміє мене пацієнт, чи не розуміє. Because for us, we look at all four domains of language, which are reading, writing, speaking, and understanding. І 4 основних фактори, і взагалі прояви, на які ми дивимося, це вони всі відомі для вас. Це можливість читати, можливість писати, можливість говорити і можливість сприймати на слух. So those are two modes of output, two modes of getting language out, and then two modes of getting language in. Тобто, по суті, кожен з цих 4 можна розділити на дві частини. Перша – це коли людина продукує якесь мовлення. Друге – це коли людина отримує якесь мовлення і розуміє чи не розуміє його. Okay, so now you go into the room and you see whether the patient is understanding yes or no. So. І тут тепер на цій шкалі ми переходимо до тої фази, коли ми просто задаємо питання людині, відповіді на які будуть або так, або ні. So the left side here is that they're having a hard time understanding. Оця ліва частина, помічена сірим, це той випадок, коли люди мають певні труднощі з розумінням. So for this, the patient is not able to produce a lot of words and they are not understanding your language. В цьому випадку людина не так же багато видає слів, і плюс вони не розуміють того, що ви їм кажете. And they probably cannot read or write. І скоріш за все до цього всього ця людина не в змозі читати або писати. Most likely they have a global aphasia. І скоріш за все тоді можна констатувати, що у таких людей може бути те, що вони називають глобальною афазією. So total aphasia. Тобто повна афазія. This next one I don't really use. Mixed transcortical, I don't use this one. So Ось це наступне, вона в своїй практиці мало застосовує. And then now, those are the patients that have non-fluent, bad understanding. І це ми говоримо зараз про тих пацієнтів, плинність мови якої є поганою, і плюс до цього всього ще погане розуміння того, що їй кажуть. Now let's say the patient has good understanding. А тепер давайте уявимо, що у людини гарне розуміння того, що ви йому чи їй кажете. Next we will look at whether or not the patient can repeat your words, yes or no. І що ми робимо проробити з такою людиною далі? Це намагаємося зрозуміти, чи зможе людина повторювати ваші слова, і залежно від цього ми ставимо так або ні. If they cannot repeat your words, they have brokas. Якщо вони не в змозі повторити ваші слова, то ми характеризуємо дану афазію як афазія Брока. This is classic, everything sounds like a telegram. Це досить таке все класичне, все буде звучати як в телеграмі. Everybody knows the cookie theft picture? I will show you the cookie stealing picture. Є якась картинка там, де хтось краде якесь печиво, так. Yeah. Так, крадіжка печиво, так. Okay. Yes. So for the cookie theft picture, they would say cookie, falling, washing.
такий цікавий приклад, яким чином можна ще характеризувати, що у людини афазія Брока. Наприклад, ось ця картинка викрадання печива. Наскільки я зрозумів, на картинці зображено стіл, на якому є печиво, хлопчик, який стає на стульчик, щоб це печиво вкрасти. На задньому фоні десь мати займається миттям посуду, вода повсюди. Ось, і хлопчик падає з цього стульчика. Тобто наразі на картинці дуже багато екшена відбувається. І дуже часто пацієнту просто просять назвати всі речі, які вона чи він бачить. І афазія характеризується як афазія Брока тоді, коли всі слова, що вимовляє людина, вони як в телеграмі. Тобто хлопчик падає, печиво, миє, посуд і так далі. Тобто такий набір слів. So for those patients, you can see that they're understanding what's happening in the picture, but they cannot get the words out. Only small, one or two words are coming out at one time. Тобто загалом з цього ми розуміємо, що? Ми розуміємо, що людина бачить картину, вона розуміє її сенс, що на ній зображено, про це людина не в змозі відтворити нормальним мовленням, що на ній відбувається. So now let's say the patient is fluent, good understanding, but they are able to repeat. Their repetition is good. А тепер давайте уявимо пацієнта, плинність мовлення якого гарна, людина гарно розуміє і може гарно повторювати за вами. That person has a transcortical motor aphasia. You don't have to label it. It's just this one here, transcortical. І це саме ось цей тип афазії, який вони зараз показують. Transcortical motor. Транскорнікальна моторна афазія. Зрозуміло? Okay, so now we're done with non-fluent. Добре, наразі цим ми закінчуємо говорити про пацієнтів, плинність мовлення яких є гарна. Now we will talk about fluent. Тепер я погано вибачаюсь. Тепер ми поговоримо про пацієнтів, плинність мовлення якої є нормальна, гарна. So now, same thing. Now we will look at good understanding or bad understanding. І все робимо те саме. Ми придивляємося до їхнього розуміння, чи то вони не розуміють нас гарно, чи то погано. So if they have bad understanding, якщо у них погане розуміння, and they are not able to repeat, і вони не в змозі повторити, then they have Wernicke's. Тоді у них афазія Верніке. So this is the classic, they're just talking. You need a stop sign to say, hang on, wait. Тобто це дуже часто характеризується тим, що люди просто говорять багато і без зупинки, що вам буквально доводиться зупиняти цих людей. And they don't realize that they're saying words that do not make sense. І дуже часто люди не розуміють навіть того, що вони просто видають якісь слова, які між собою не пов'язані. Same thing, so bad understanding, but good repetition. І ось давайте ви бачите, пішли такі відвлечення, тобто коли коли гарне розуміння, гарна можливість повторювати за вами. Good repetition is going to be the sensory aphasia. Це називається сенсорна афазія. Transcortical, yeah. Okay, good. And now so we're done with bad understanding. Now if they have good understanding. А тепер подивимось на випадок, коли у людини гарне розуміння того, що ви їй говорите. And they have bad repetition. І у них погані можливості повторювати за вами. Then they have a conduction aphasia. І це те, що ми називаємо кондукційна афазія. Good. So this, yeah. Кейтлін is getting tired. So is a conduction aphasia. This is so this aphasia is usually because of a problem between the connection that connects Broca's area to Wernicke's area. І ось такий тип афазії, він виникає тоді, коли є дуже погане з'єднання між зоною Брока та зоною Верніке. So they have a hard time repeating the information you say, even though they understand it. Це означає, що навіть при тому, що люди розуміють інформацію, яку ви їм говорите, вони мають погану змогу відтворити цю інформацію. A lot of times it looks just like naming aphasia, where the only problem is finding the word. Okay,
So the one next to it is naming aphasia. Аномічне. You said What is it called? Аномік. Ага. І наступне, вибачаюся, останній тип афазії – це те, що називається аномічна афазія. So this is the same as your aphasia, okay? І це те саме, що ми називаємо просто словом афазія. So the only difference usually is that the patient is able to speak and they get stuck on some words, but then they cannot repeat. You say, tell me the sky is very blue today, and they will not be able to repeat it if it's conduction. Це означає що? Це означає, що людина може говорити, проте вона спотикається на певних словах і не може повторити за вами. Тобто ви можете буквально сказати людині, скажіть, будь ласка, таку фразу: сьогодні небо голубе, і людина не в змозі це відтворити. So apraxia of speech and it seems to be the same when we were talking and discussing with Anya and Yarko. So this is just going to be, we're just going to skip it. Коли ми проговорювали з Ярко та Анною питання апраксії, виглядає так, що в вашому випадку це те саме, як і ми трактуємо апраксію. Тобто ми не будемо на цьому дуже сильно фокусуватися. So the way I like to think about it is 3 stages. Як я люблю дивитися на питання апраксії, це те, що це явище має три фази. So if we are going to connect aphasia with apraxia and dysarthria. Якщо ми будемо поєднувати, наприклад, афазію, апраксію та дисартрію. This is how we can do it. So the first thing is finding the word in the brain. So let's say the example is the word pen. Ми будемо робити це наступним чином. Перше, нам треба буде вибрати якесь слово. Наприклад, це буде слово ручка. So, it's on the tip of your tongue, you know what you want to say, but for some reason you just cannot think of the word. Бувають такі випадки, знаєте, коли слово на язику вертиться, але ви не можете точно його проартикулювати. You say, oh, that thing that I write with, oh, a pen. І ви починаєте, оце перша думка, яка проходить, ну ця типу штука, якою ми пишемо, точно, ручка. So this is the language, the aphasia piece. Це саме є такою мовою афазії, те, що ми називаємо. Next, the brain has to send a signal from your brain to your tongue and your teeth to make the sounds in a specific sequence to say the word pen. Що відбувається після цього, це те, що мозок дає певний поштовх і сигнал вашому язику, ротовому апарату сказати саме, вистроїтися таким чином, щоб сказати слово ручка. So for this, maybe instead of saying ручка, maybe they say пучка. І дуже часто буває, що на цьому етапі замість того, щоб сказати ручка, кажуть пучка. So even though the sounds are clear, they're the wrong sequence. Це означає, що навіть звучання, при тому, що звучання дуже схоже, але послідовність букв трошки різна. It's the wrong letter, wrong sound. Тобто просто не та буква була названа на самому початку, і не той звук. Because that signal is wrong. Чому? Тому що сам сигнал був неправильний. So now let's say the next thing is the brain found the word, the signal is correct, but your tongue, your teeth are weak, or your tongue and your lips are weak. Then you have dysarthria. А тепер давайте роздивимося ситуацію, коли мозок віднайшов в пам'яті то слово, сигнал, який він послав, сигнал, який він послав, іде в правильному напрямку, але через те, що ось конфігурація і розстановка ротового апарату на момент, коли цей сигнал прийшов, була неправильним, це те, що ми називаємо дисартрія.
For this, instead of saying ручка, maybe they say right? It's just weak sound. It sounds weak. І в таких випадках, замість того, щоб чітко сказати ручка, людина каже ручка. Okay, so we did all three. Тобто ми всі три з них пройшли. So it sounds like the types of dysarthria are the same. May I ask you to repeat? It sounds like the Ми прийшли до висновку, що різновиди дизартрії в вашому випадку вони такі самі, як і такі, які маємо ми. So any questions about aphasia, dysarthria, or apraxia? Чи є у вас наразі якісь питання щодо афазії, апраксії чи дизартрії? Do you happen to have any scales to evaluate the dysarthria? Yes. Technically, yes. Ну, технічно так маємо. But there's nothing that really says this is really you have to have the ear is really the gold standard. Але самим таким золотим правилом, золотим стандартом це просто буде використовувати свої власні вуха. You have to be able to hear if something sounds more nasal, less nasal. Це означає, що треба в собі ось цю зробити ось цей навик, коли ви можете відрізняти, що якесь слово звучить більш так назально чи менш назально. We have a test that allows it's called the AIDS. У нас є спеціальний тест, він називається буквами AIDS, AIDS. And so it helps because somebody that is not in the room has to listen to the recording of the patient and then tell you what the patient is saying. So it helps understand what percent of the time the patient is understood, but still you have to look through all of the classifications to figure out what type of dysarthria. Це означає те, що хтось, кого немає зараз наразі з вами в кімнаті, має прослухати пацієнта для того, щоб зрозуміти, чи звучало мовлення пацієнта належним чи неналежним чином. All right, so last section here. We're going to talk about augmentative. Well, okay. We call this Communication devices. communication devices. І Alternative communication. останнє, про що ми хотіли з вами поговорити, це саме про гаджети чи то прибори, які допомагають при комунікації пацієнтів з іншими людьми. So I like to think about what type of patient you're going to work with for this population. Розпочати хочу з того, щоб ми задумалися, з якою більшою частиною населення, саме які мають проблеми з мовленням, ми будемо зустрічатися в своїй практиці найбільше. So for the first group, these are patients that they are cognitively perfect. They have no language difficulties. Everything is okay, but for some reason they are physically unable to communicate. Перша – це категорія пацієнтів, які когнітивно нормальні, коли це люди, в мовленні яких немає порушень, проте на фізіологічному рівні чомусь вони не можуть говорити. Yes, they cannot talk because maybe they're unable to speak. Тобто когнітивна діяльність нормальна, але люди, які не можуть фізично говорити. So they physically cannot speak. І означає, що не можуть говорити саме фізично. The second group is they have some kind of
difficulty communicating because of a neurological issue. So everything that we just reviewed. Друга категорія – це люди, які не можуть, мають певні труднощі з тим, щоб комунікувати саме через якісь нейрологічні розлади. По суті, все те, що ми тільки що з вами промовляли. So for this one, it's the aphasia, dysarthria, apraxia. Це сюди все входить: афазія, апраксія та дизартрія. The third group is patients that are from birth or from childhood unable to communicate effectively. So maybe they have autism, Down syndrome. For some reason, they have difficulty with communicating from childhood. І третя категорія людей, пацієнтів, це пацієнти, які ще з раннього дитинства проявляли неможливість нормально артикулювати та проговорити свої думки і своє мовлення. Це зазвичай або ж люди з аутизмом, чи то з синдромом Дауна. So for the hospital, we typically focus on this first group here, the patients that are physically unable to communicate. В госпіталі в нашому ми в першу чергу націлені на тих пацієнтів, які фізично не в змозі говорити. Перша категорія, тобто. So think about Stephen Hawking. He used the eye gaze communication system to communicate because he had ALS. Ви ж всі пам'ятаєте Стівена Хокінга, який фізично не міг рухатися і говорити, але він комунікував з навколишнім світом саме через певні прибори. In the US, this is pretty specialized. Not everybody has the equipment to do this sort of therapy. It's a little bit more specialized. І ми всі розуміємо, навіть у нас в США, що не всім, на жаль, доступно саме такі типи терапії через по суті, через той факт, що не всюди можна їх знайти. Не всюди вони є в доступі. So this is my colleague using eye gaze communication system. So eye gaze, so she's using her eyes to spell words. І це зараз ви бачите на слайді моя колега, яка використовує такий пристрій для комунікування з людьми, який розроблений на такій системі, що вона очима концентрується на якійсь букві, і комп'ютер її просто пропечатує. So she's using her eyes to spell this sentence for you guys. І вона, по суті, використовує свої очі, щоб продиктувати вам наступне речення. І вона, по суті, ось буквально, якщо перекласти, вона сказала наступне: «Вітаю всіх логопедів України». So as you can see, this is a pretty slow system. It's unfortunate for patients who have ALS to communicate with this device. Як ви бачите, система не ідеальна, вона досить повільна, і не завжди можна дійсно позаздрити тим людям, які використовують таку систему саме через оці обмеження. People become impatient. They want to just come on, tell me fast. So it's difficult for these patients. But they can spell full sentences using full paragraph stories using eye gaze. So it's kind of amazing. І особливістю є те, що люди, з якими такі пацієнти часто комунікують, не завжди мають оцю необхідну кількість терпіння для того, щоб вичекати, поки людина набере, по суті, цей текст. І дуже часто люди підганяють таких людей, що не завжди є гарно. Але, принаймні, така система дає можливість довести повністю і сказати речення до кінця. But oftentimes we use something like this for the short term. If patients are having communication difficulties, it's just a picture board to communicate.
А дуже часто ми використовуємо наступну схему для того, щоб людина була в змозі передати на такі найбільш базові такі якісь потреби чи питання чи міркування. So it basically just tells the patient, it gives the patient the ability to say basic things. You know, I'm hot, I'm cold, I want to make a phone call, I want my glasses. Тобто, по суті, ця табличка дає можливість пацієнту дати іншій людині знати, що найбільше потребує ця людина, чи в чому є якась потреба. Чи то мені холодно, мені жарко, мені треба подзвонити, чи ще щось. So this person, there's many different devices out there, not just eye gaze. This specific device is called, or from a company called and so this person is a contact from Lingrantica, Teresa, and she... What? І в світі вже на даний момент створена певна низка речей, які допомагають людям, які не зможуть наразі говорити. Те, що ви бачили, коли очами набирають текст, це одне. Є ще ось такий девайс, який розробляється компанією Lingrantica. Ось, і оця жіночка Тереза Томпсон. So she offered to share her contact information if you'd like free resources or a webinar. She's more than happy to provide that to you and your colleagues. Вона була дуже не проти, і коли ми її попросили, чи можна її контакти вставити сюди, вона сказала, що так, можна. Якщо у вас в певний момент є якийсь інтерес саме в цьому девайсі, щоб провести, наприклад, хоча б якийсь, наприклад, вебінар по тому, як він працює, то можете без проблем з нею сконтактувати. You can also go to the Lingrantica website, and there's some free downloads for communication boards or those picture boards. І також ви можете, як варіант, зайти просто на сайт цієї компанії Lingrantica і скачати собі певні такі дошки або малюнки, які розроблені спеціально для того, щоб спростити комунікацію людей, які наразі не можуть говорити. In Ukraine, we also have a very similar program. I guess it's app designed called Digital Inclusion. Oh, wow. Perfect. Perfect. Good. That's probably more useful. Oh, amazing. Perfect. Very good. Yeah? Yeah. Yeah, and by the way, that's not the only app that we have. Another one is called Tip It Out. You type the full message. А ви там пишете, по суті, щось, чи вибираєте просто? So basically, it allows me to write down somebody a sentence just by pressing different pictures. And a person on the other end can do the same. Perfect. So there are a lot of great apps out there, so... Ну, насправді дуже радує те, що є вже певна низка додатків чи застосунків, які подібні речі роблять. І вони в безкоштовному доступі. Це радує. Any questions or any case studies that someone would like to discuss? Чи є якісь питання, міркування, нотатки, хтось може хоче поділитися, чи то хтось може хоче поділитися якимось нещодавними результатами якихось досліджень? So, a quick question about this conductive aphasia. Have you ever witnessed this in your practice? How often, and what were the circumstances? Yes, it's actually amazing. I was convinced the patient was anomic, and then I realized when she was writing, if I asked her to write something, she had a hard time writing in my session. Бо я пам'ятаю, в мене було випадок, я кваліфікувала певну мою пацієнтку як людина, яка має просто цю аномічну афазію. Проте пізніше я побачив, що вона навіть має певні труднощі, коли вона навіть брала ручку в руки і писала. So then when I asked her to repeat longer sentences, she completely fell apart. She was unable to do it. І коли я попитала таку людину повторити за мною досить таке довге речення, вона повністю
здалася, вона повністю не змогла це зробити. And she was so frustrated because she understood 100%, what I was saying, what she needed to say back. She heard that she was saying the wrong words, and she was so frustrated. І коли вона це робила, вона настільки величезну розпач відчула ця жінка, тому що, як виявилося, вона все прекрасно розуміла. Вона прекрасно розуміла, що зараз я ось хочу ось такі слова видати, які потім вкладуться в речення, але саме через те, що вона видавала щось взагалі інше, це її дуже-дуже присмучувало. I would say it is not very common, probably maybe 10% of patients with aphasia I see. Але суто по її відчуттях, по її досвіду, вона каже так, що з усіх пацієнтів, з яких я бачила афазію, це афазія, яка ось це 10%, вона казала. І вона казала десь 10%, так. So I know we will probably try to thicken liquids now so that we can do the thickening liquids lab for anybody interested. Before we do that, if there's anybody that has a case study or anything that they would like to talk about, we open the floor for open conversation. Якщо у когось з вас є бажання поділитися якимись своїми випадками, з якими ви стикалися на роботі чи в своїй практиці, то можете цим поділитися зараз. Якщо ні, то ми перейдемо до питання. Будемо просто разом використовувати наші загущувачі для того, щоб подивитися, як вони працюють. Okay, quick question. When a person has this tube with a cuff at the end, in the throat. So when we are doing these kind of swallowing exercises with a person or patient, does this cuff has to be like dried out or filled with water? I mean, it doesn't matter when you're doing the exercises, but it really should be deflated if they're not on the ventilator. Yeah, like no air in there, flat. When they're off, it should be up. If they're not on the ventilator, it should be down. On ventilator, open, filled. Off ventilator, flat, empty. Вона каже так, що багато що залежить від того, чи на шевелі людина чи ні. Якщо людина на шевелі, то манжетка має бути наповнена. Якщо людина не на шевелі, манжетка має бути спущена. Did that answer your question? Yeah. Це відповідає на ваше питання? But that doesn't mean if your patient is on the ventilator, you can still do therapy. Але це також означає, що навіть при тому, що людина все ще під шевелом, це означає, що ви все ще можете проводити якусь терапію з цією людиною. Thank you all for having us. We'll probably, yeah. Do you happen to have any kind of thickening powder or something like that, especially for the ice cubes? So the ice cubes we do not want to thicken. We want them to go down just the ice cube. Ну, в нашій практиці ми не завжди, ми не хочемо ніколи, щоб оця льодяна стружка, щоб вона загущувалась. Наша ціль, щоб вона якомога швидше потрапила в тіло людини і пішла по стравоходу. And so there's a few reasons for that. So the cold will help stimulate the swallow. На то є декілька причин. Перше, холодність оцієї холодної стружки, воно стимулює ковтання. And if they aspirate the ice chip, their body can absorb it better than they could a thicker liquid. Якщо відбувається аспірація цієї стружки, то тоді тіло абсорбує, впитує в себе воду, цю холодну воду краще. So the
the most important thing to remember if you are going to give your patient ice chips is to І найбільше важливо треба пам'ятати, що якщо людині і давати ось цю людяну стружку або людяні ці кубики, is to make sure that they have a clean mouth. це треба переконатися, що ротова порожнина людини, вона чиста. No, it's okay. Is it possible just off top of your head to show the size of the ice cubes that you are used to work with? Like yeah, half your pinky nail? Uh, Like Half of your small finger. Половина вашого нігтя на мізинці. The nail. The nail. Just the Ні, tiny I get it, I get it. Okay. Yeah. Половинка вашого нігтя. So you can just take an ice cube and like bang it until it gets tiny. Як вони це роблять? Вони просто беруть кубик льда і просто оцим, знаєте, як подрібнювачем, по суті, його розкалують. Yeah. Totally. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Alternatively, В той же самий час хочу зазначити наступне. if your hospital does not give ice chips or it's too much of a hassle to get the ice chips, Якщо у вас нема в доступності в вашому шпиталі оцих кубиків льоду або через інші причини у вас його нема, you can just use very, very cold, clean water то тоді можна використовувати дуже і дуже холодну, проте чисту воду. and just use a small spoon and fill maybe half of the spoon with water and give that to your patient. It will be the same. Брати ложечку столову, набрати в неї половину ложечки холодної води і давати пацієнту. Ефект має бути той самий. When the ice cube melts, it turns into water. So it's essentially the same thing. Тому що зрозуміло, коли літає, він перетворяється в воду, і це майже те саме. Good questions. Yeah, great. Дякую за питання. It's exciting for us that people are excited about ice chips because this is something. No, really. І ми реально дуже раді тому, що стільки питань прозвучало по темі ось цих льодових кубиків. No, really, because this could be such a different experience for your patient that cannot eat anything else. Тому що дійсно в якийсь момент можна вважати, що це може бути дійсно якимось іншим, проте не найгіршим практикою для ваших пацієнтів. Because a lot of times when the patients are not eating or drinking anything by mouth, we are contributing to their swallow atrophy. Тому що дуже часто буває таке, що коли людина не їсть, то ми робимо таку певну контрибуцію до цієї атрофії людини, коли вона не може навіть ковтати. А саме через те, що ви даєте оці льодові кубики людині, ви стимулюєте бажання внутрішньої людини та й взагалі організму ковтати. Шкали апрексії маєте на увазі? So, quick question. It looks like you're setting completely like borders between aphasia, apraxia, and dysarthria. Do you have any scales for apraxia? Yes, they have. So that's a great question because even though today we are setting clear borders, there are not always clear borders between. You can have a patient that has apraxia, aphasia, and dysarthria, unfortunately. Вона каже так, питання на мільйон. І дійсно, можна дійсно казати, що кожна з цих явищ, афазія, апраксія, дизартрія, вони відрізняються одне від одного. Тобто кордони, вони чітко окреслені. Проте вона каже, що буває, і дуже часто буває таке, що у людини, у пацієнта є як прояви як афазії, так апраксії, так і дизартрії. So there is something called the apraxia battery for adults. У нас є річ, яка називається апраксійна батарейка для дорослих. But really all it does is it looks at the patient's ability to repeat words that are progressively getting longer in length. Але воно, по суті, розроблено таким чином, щоб дорослі показували свою змогу повторювати слова
де кожне наступне слово, воно повторює попереднє, просто стає трошки довшим доповнюється чимось. As the words become longer in number of syllables, usually patients with apraxia will start to have breakdown. І по мірі того, як з'являються нові голосні та приголосні в тому слові, по наростаючій ось так, і залежить те, яким чином ми можемо визначити, чи є у людини апраксія, чи немає. Таких слів? Can you recall it from your memory, like the examples of this kind of words? Yeah, so for example, we would say, so it will have to be in English, these. Але перекладу не буде, бо то тоді не матиме сенсу. So, love, loving, lovingly. Halt, halting, haltingly. Right? Zip, zipper, zippering. So those are getting progressively longer. Then, so you don't have to repeat that part. I think, but then there's another part of the battery that only focuses on random long words. А є і друга частина ось такого підходу цієї батареї, як ми називаємо, там, де ми фокусуємося на повністю рандомних словах. For example, a word like catastrophe. Наприклад, такі самі слова, як, наприклад, катастрофа. Ambulance. Ембуланс, карета швидкої помощі. In English, caterpillar. На англійській мові це гусениця, тобто. Methodist, Episcopal. And also we have the patients repeat this word 3 times. So in this, every time the patient repeats the word, usually the mistakes will be inconsistent, not the same. І зазвичай такі слова ми просимо повторити пацієнта тричі. І є дуже великий випадок, що такі, тобто кожен раз промовляючи одне і те саме слово, людина буде робити одну і ту саму помилку. So for example. Can you elaborate on this one? Yes, so for example, if the word was ambulance, наприклад, якщо слово ambulance, the patient might say ambulance, bambulance, ambulank. So each time is a different mistake. Так, навіть при тому, що людина говорить одне і те саме слово, проте артикулює його трошки по-різному кожного разу. This makes sense because it's a motor signal issue. So if the signal is short-circuiting, it's going to be a different mistake every time the signal is sent. І це втикається в питання мозку посилання сигналу. Якщо цей сигнал поданий неправильним шляхом, то і на виході людина буде видавати не те, що хотів мозок. If it was just dysarthria, якщо це була б просто дизартрія, they might just sound weak every single time. То те, що видає людина, воно може звучати кожного разу просто дуже так слабко. Ambulance. So the same, but weak. Таким чином. Тобто слово проговорюється, про це дуже-дуже слабко. Tired. Who's tired? How do you Змучені, втомлені. 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 Ще у нас є чат і дуже багато питань щодо льодової стружки, але ви вже багато на них відповіли, на ці питання. Так, але ще є одне питання. Хочу дізнатися назви фірм загущувачів, які ви використовуєте. So there's 3 major names of the thickeners. Є 3 головних бренди загущувачів, які ми використовуємо. So there's the gel thickener, which is simply thick. Перше, це загущувач в формі гелю. Yeah. So it comes in a packet. So one of those packets is good for 4 ounces of liquid. І воно ось в такому пакетику дається, і один пакетик краще використовувати для 4 унцій рідини. So depending how many ounces the patient will drink,
depends how many packets you mix into the cup. Тобто, в залежності від того, скільки унцій людина захоче випити, ви її підстраюєте кількістю цих пакетиків. It also comes in a big jug like this. Також And it воно comes with a існує cup. ось в таких величезних баночках. So depending on how thick you need the liquid depends on how much you add in. Тобто, в залежності від того, скільки ви додасте в рідину цього гелю, і буде залежати в'язкість вашої рідини. And then there is Purasic, which is powder, but it's very similar to the gel. І також є назва, така називається Purasic. Це є порошок, але результат, воно настільки ж ефективно і на виході дає те саме, як і той гель. So it comes in that big container І ось в такому контейнері воно продається. and also single packets. Так само, як і окремо в таких одноразових пакетиках. Similar to the gel. There's also a company, we don't have it here. It's called Thick and Easy or Hormel. Thick and Easy. Yeah. Є ще компанія, яка виготовляє загущувачі, називається Take In Easy. Thick. Yeah. Thick. Thick It Easy. And so that is a great thickener because it's pre-made. So all you have to do is shake it and pour it in. So it goes in bottles already? Yeah. І його особливість в тому, що це, по суті, бутилочка, в якій вже загущувач розмішаний з водою. Тобто ви просто відкриваєте кришечку, нічого не треба змішувати, ви просто наливаєте, скільки людині треба, і все. And that one comes in different flavors. So just like you would buy a jug of, or a cup, a big thing of water like this, it would come like this, only thickened. І кількість смаків вона величезна, і, по суті, бутилочка виглядає саме як і 0,75 тут. Ви просто купляєте цілу бутилку і п'єте її. Пляшку. Comes in apple juice, orange juice, milk. Це може бути з ароматом чи смаком яблучного соку, апельсинового соку та і багатьох інших. So that's a great question. So it's pre-made. So in the U.S. we followed the ITSE, which is the International Standardized Dysphagia Diets. Do you follow? Yeah. Yeah. IDD. Good question. So it comes in nectar and honey. So Та в Сполучених в Сполучених Штатах Америки є певна класифікація, за якою класифікують загущення рідин. І я так розумію, ці баночки, які цієї фірми, вони мають певну класифікацію. Тобто прямо так на баночці написано, якої класифікації, якого рівня загущення. So and these different bottles of these thick it easy, they have different levels of consistencies, right? yes. So there's nectar thick and then there's honey thick. Так, вірно. Тобто різні види, різні види, там прямо написано різні види консистенції. Yep. Any? Can she ask her question? Yeah, of course. Я дуже хочу подякувати і організаторам, і Кейтлін, і Раші, що вони, по-перше, в такий час війни набрали сміливості і приїхали до нас, до України. Це для нас дуже цінно. І в нас дійсно війна, є дуже багато постраждалих, і все, про що сьогодні йшлося, для нас дуже важливо, надзвичайно, тому що ми, і наші терапевти мови мовлення рятують життя щодня. Але я озвучу питання, яке от тут всіх трошки мучило.
де ви навчалися, яку ви здобували освіту, коледж, університет, курси. Що це було, бо це нам дуже цікаво. Дякую. Yes, thank you. And thank you for asking this question because it was something that we wanted to discuss today. Yeah. Дякую за це питання, тому що ми на ньому також хотіли зупинитися сьогодні і обговорити його трошки. Sergey is surprised that speech pathologists speak so much. So, in the U.S., we have 6 years of schooling and then an additional year of a residency, so 7 years of schooling. But in school you mean higher educational establishment, right? Yes. So after school, after like After high school. В Сполучених Штатах типово, що поступаючи до медзакладу, вони вчаться там 6 років, плюс 7-й рік інтернатури, ні? No. Any university, like any higher educational establishments, you are studying for 6 years and then 7th year of residency. So you can study art and still do the Oh, residency. no. No? So, the major of what we're studying is speech pathology. Okay, just quick elaboration. So when you enter high educational establishment, So any high educational establishment, you have to go through 6 years and then residency, or on a medical educational establishment, 6 years of studies then residency. So you finish high school, then you do 4 years of studies in university for speech pathology. Як у них це було, щоб вивчитися на логопеда? Закінчуєте школу, потім 4 роки навчаєтеся в університеті по спеціальності логопедія та терапевт мовлення. And then 2 years of a master's program also in speech pathology. А потім 2 роки магістерської програми, також 2 роки там. All of those 6 years include children and adults, school and medical. So, yeah. Отже, навчання моє тривало. Я вивчала педіатрію, також тобто для науку для логопедії, тобто все разом це є 6 років мого навчання. So this includes school speech pathology, so children who have a hard time saying certain sounds, if you have autism, Down syndrome. Отже, це включало в себе вивчення труднощів мовлення для дітей, тобто тих дітей, які мають аутизм чи певні мовні патології. You really cannot pick one path in your studies. Тому що дуже тяжко, неможливо вибрати один шлях в своїй освіті. So when you finish those 6 years of schooling, you learn everything you need to know to work either in a school system or in a medical system. Тому коли ви вже провчилися 6 років, ви маєте вибрати або в навчальній системі, або в медичній системі, де ви будете більше фокусуватись. After this, when we do that 7th year, so the clinical fellowship year, this is when you choose. Отже, коли вже йде 7-й рік, тобто це вже час, коли ми маємо робити вибір. So typically this is when you are under another speech pathologist license and you are either working in a medical setting or a school setting. Отже, тобто це коли ви будете вже здобувати наступну кваліфікацію як логопед, і ви будете вибирати сферу, чи це буде медична, чи це буде навчальна. After this, let's say you decide, no more, I don't like swallowing disorders. Наприклад, після цього ви собі кажете, все достатньо, я більше не хочу займатися вивченням порушення ковтання. You can technically go into the school system. Тобто технічно ви можете працювати в навчальній системі.
you can switch back and forth. It's unusual to do that. Тобто ви можете йти з одної ланки, переходити в іншу, хоча це є незвично. And typically, in medical settings, if you only have experience in school systems, sometimes it's hard to get a job in medical because they want somebody with experience. Ну, але так буває, наприклад, якщо ви працюєте тільки в освітній ланці, так, в освітній сфері, тоді буде, ну, логічно, що вам буде важко знайти роботу в медичній ланці, так, тому що у вас буде трошки такий навчальний досвід. And often in the medical setting, and or with kids, people specialize. So, like Ruchi specializes in the TEP or the laryngectomies. Отже, особливо, коли ми говоримо про патологію та роботу з дітьми, ларингектомія. So, it's not additional schooling, but more education, maybe through conferences or Отже, це не так йде як додатковий диплом чи освіта, це більше як постійні навчання через конференції та інші заходи. And you also, for us in the States, we have to get 30 hours? What is it? I we always overdo it. 30 hours in a 3 hour period? 30 hours in 3 weeks. So we need to do, you have to do continuing education hours every year, and this is a requirement. Отже, також в нашій американській системі є така вимога, що ви маєте постійно мати кількість годин на свою освіту. Тобто, я так розумію, для нас це для підвищення кваліфікації. And then you can continue, like Кейтлін is actually board certified specialist in swallowing. І тоді, наприклад, ви вже можете отримувати сертифікат, наприклад, як Кейтлін, так, по, власне, по особливостях ковтання. Which is very specialized. Тобто це ж є щось таке вузько спеціалізоване. Яка? So it's Like medical education or pedagogical or You can choose the 30 hours. She's asking. Ви маєте на увазі додаткові години? it's not medical school. It's not. No. She means like medical school, right? Or pedagogical educational worker. Or medical worker. Yes, we are, but we did not go to med school. We are medical workers. Вони є медпрацівники. But we did not go to medical school. like medical. Yes, like we did Але not, вони не вчилися в медуніверситеті. we did not go. Right, we did not go. Тобто вони вважаються медпрацівниками, правильно? Але вони не вчились в медуніверситеті. Та, як сказано, в нас це би називали спеціалісти в системі охорони здоров'я. Thank you for bringing that up because we said we were going to talk about it. Yes. That's what it is. Yeah. Так і є. Це вони як спеціалісти, тобто вони медики в системі охорони здоров'я. Я думаю, ми будемо притримуватись регламенту і вже будемо з вами завершувати наш захід. Ми хочемо зробити фото. Всі сидіть, будь ласка, і ми зробимо фото. Ви хочете зробити це? Сидимо всі на місцях, хочуть наші гості зробити спільну фотографію. Oh, I'm coming with you. I already am down, so I'm not going to get back up. No, you are. I have a bunch of stuff. Really bunch of stuff.
Андрію, ви ще там є? Ви можете спуститись і зробити нам фото?